debunking COVID-19 myths. Myth 1. Gis nga yow yaa ngi ree sa boobu max bi ak tàngoor bi nii man gis nga man ragaluma COVID-19 coronavirus mënul da téye nit ku ñuul. déedéet boy coronavirus dina jàpp bépp xeet dina jàpp bépp der dina jàpp bépp réew te gis nañ lum fi def ci réew yu nekk Afrique ak lu ko wóor te Gambia ci la bokk COVID-19 lu am la boo nga xam loolu. Myth 2. Suma chami. Ndax lekka laaj mën na laa aar si feebari coronavirus bi. déedéet laaj dara firndelu ko continuer ci sa raxasam loxo mi te nga joxe diggante seen nit yooyu jokkalanteel te nga toppa sarta yi nag yuñ ñu tegtal pour nga mun cee muccaaleel si sa njaboot yeeg sa dëkkandoor yeeg ak àdduna si yëpp. Myth 3. Suma chami. Mbaa xam nga ne feebari coronavirus bi Gambia bokku parce que feebar bi mënut a dunda si réew yu tàngay. déet soxna coronavirus daal mën naa dundee fu ne waate mu tànga wara mu seeda xoolal si suñu réew yi dëkkandoo bi ñuy def daal saa su ne leen raxas suñuy loxo mun a génne jàngoro bu nekk suñuy loxo te ñuy moytu laal suñuy bët ak suñuy loxo war a bakket war a génne. Myth 4. waaw nijaay. waaw. feebari coronavirus bi maa dégg rek. waaw. feebari mbirum taal. ku la wax ñun loolu. waa def ji. bokkul foofu dara. loolu feebari mbirum taal. déedéet yaa ngi nax sa bopp. nijaay. gis nga feebar bii dina jàpp ku nekk. am na ñun jàpp si yeneenu tund fii si dëkk bi. feebar bi lu xam la de te ñëpp lay jàpp nag wasalaam. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte lool dellu si beneen yoon ci suba sile bu waxtu bi jotee ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci Good Morning Africa comme ni ñu koy defee saa su ne fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di wax ne good morning and thank you so very much as always for coming along and of course for the company as well and we are happily back to bring you another edition of course si li nga xamante ne mooy ci programme bi xam ngeen ne bu waxtu bi jotee dañ leen di indil li nga xamante ne mooy xibaar yu wér te wóor comme ni nga ko waxee saa su ne waaye tamit ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy xew-xew jamono toujours ni ñu koy defee ci jotaay ji ci noonu laataa ñoo yegg si ci ponki xibaar yi dañooy bàyyi ki nga xamante ne mooy suma naataango Modou Mohamed Niang ñu bàyyi ko mu nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy nekk di seetaan ci jamono ji laata ñu continuer li nga xamante ne mooy programme bi moon ña jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di ko ñaanal tam ñi nga xam ne dañoo safoo ay Africa TV fii lañ day taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu ñooñu foo ñu mënta nekk si réew mi wala si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm si seen beneen édition Good Morning Africa ñëwaat nañ fi xam naa si kanam tuuti Amadou comme ni ñu ko baaxoo di nga daal di tënk ponk yi nga xam ne moo fa gën a fës si xibaar yi jógee ko fii si biir kër gi ñu faram-fàccee ko incha allah. exactly noonu lañ ko defee saa su ne indi xibaar yi nga xamante ne yooyu la ñoo waxtaanee ci jotaay bi wala boog ci plateforme bi comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee rek ñu ngi leen di nuyuwaat nag baax beneen yoon ci noonu tey dañuy waxtaanee li nga xamante ne mooy li am solo mbas mi tolluwaay bi am na beneen update bu bees mi nga xamante ne jógee na ko ci Ministry of Health nañ ci ñëw léegi incha allah ñu waxtaanee ko loolu la ñu ubbee jotaay mi saa su ne xam ngeen tolluwaay mbas mi ci réew mi nekk na li nga xamante ne mooy lu am solo tey nag yow say li nga xamante ne moo la gën a teel mooy recovery am na bu baax. ci yëf yi xam naa nañ ci yegsi ci kanam tuuti. leneen tamit li nga xamante ne mooy ci xibaar yi ba léegi nañ wax ci wàllum health ndax li nga xamante ne mooy ñu yore wàllu wér-gu-yaram ci réew mi ñoom tamit am nañ ay concerns yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi koo wax wala sax am nañ ko si seen li nga xamante ne mooy ci nit ñi seen ñàkk a dem ci hôpital bi jamono ji surtout ñi nga xamante ñu ngi am yeneen feebar lu uti ak COVID-19 dafa wàññeeku lool te loolu gis nañ ne nekkul lu gën ci réew mi.
loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti ñu waxtaan ko nañ ci toftal nag yeneen xibaar comme ni nga koy defee saa su ne ci jotaay ji waaye tamit news review ci kanam tuuti Julde Njaay Suwaare nañu fekk ji ci jotaay bi mu digtal ñu tey li gën a fes ci yéenekaay and right now we of course will start the program with matters of COVID-19, the latest situation, of course, report from the Minister of Health will bring you the, of course, update. Now we start with that, like I said. Now the Minister of Health on Monday announced that 111 people have been discharged from the treatment centers, bringing the total number of recoveries to 601 as the number of cases increases in the country. According to the ministry, 3 new COVID-19 related deaths were also recorded, bringing the total number of deaths since March to 90, a crude case fatality ratio of 3.4%. Of these, while one was a non-COVID-19 patient isolated at the sanatorium, the remaining 2 had their COVID-19 status confirmed postmortemly, and the median age at death of the 3 diseases case are 2 males and 1 female is 73, range from 72 to 83 years. Another 101 new cases were registered, taking the total number of COVID-19 cases ever confirmed in the country to 2,686, and 11 people were newly taken into quarantine. 15 new discharges were made. The country currently has 292 people in quarantine, 1,995 active cases, and 227 probable cases, and a crude case fatality ratio of 3.4%. Yes, that is the latest update from the Minister of Health. Mournia mu ngi noonu. Tolluwaay bi mun naa wax ne sax ci lu gën a bari ñu ngi ko soog am ñi nga xamante ne mooy wér nañ te mu àggali nga xamante ne mooy 100 ak lu teg 111 am na ñi nga xamante ne bàyyi nañ leen according to the ministry ak report bi nu mu ko waxee loolu nag mu nekkal am solo waaye tamit cases yi ba léegi ñu ngi yokku am na ñetti nit tamit ñu ñàkk seen bakkan ci ministre bi nu mu ko waxee loolu tamit mu nekk beneen affaire waaye nag li ci gën a am solo rek weer bi loolu moom def ñu yitteelan bu baax surtout yow ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi nu moo demee kees yi buy yokku tamit ñuy wér tamit jàpp naa ne dañu war a yokku. waaw loolu dinay dalal xel Amadou. comme ni ñu ko doon waxee ci fan yi passé yëpp ba si démb sax bu ko suñ gisee ne kees yi yaa ngi yokku te amuñ xibaar yi ñuy wér. loolu dafa doy tiitaange ndax kees yi yokku ak xibaar yi ñuy dee rek. loolu moo wax dëgg yàlla. dalalut xel itam waa askan bi. su ko defee suñ déggee lim bu daay ni gis ne daal dinañ di dellu seen kër si jaama loolu sant yàlla bu baax a baax la te di xaar beneen lim bu ëpp bi di xaar képp kum dal sax mu wér because loolu mooy risol si nga xam ne moom la ñu xaar te moom la réew mi gën a soxla li si des nag yàlla mooy ñu wax dogalam kum si soxlee si mbir mi foog nga daal di si dem waaye anyway taxawaay bi am na solo si xibaar yi nga xam ne joxe nañ ko ne téeméer ak 11 téeméer ak fukk ak benn dellu nañ seen kër yi ngir wér am na solo su ko defee soo amaatee beneen téeméer da ngaa gis ne yaa ngi gën a minus rek soo wér gi am na si solo kon taxawaay bi si kër docteur ñi nga xam ne ñoo nekk di faj kay soo ñooñu lii nekk na lu nga xam ne daal lu am solo la. exactement waaw am na solo bu baax a baax ndax loolu moom day am solo tamit saa su ne ñu ko digtal ñuy dal di seetaan di ànd ak ñun ci jotaay ji mel nii ndax tamit comme na ko waxee naas ma chance ni ñu ngi wax ne kees yaa ngi yokku am na ñu cee ñàkk seen bakkan nit ñi nañ bàyyi seen xel waaye tamit dina am solo bu baax pour ñuy wax nit ñi tamit ku mas mi jàpp tamit mun ngaa wér te ñu wér tamit ci lim bi nii la toll te loolu dafay am solo bu baax pour tamit ñu digtal ko nit ñi comme ni ngeen ko déggee ci report bi waaye tamit ba léegi dana tax ñu def taxaw seetlu wax tamit ba léegi ci nu moo yokkoo ci li nga xamante ne mooy ci réew mi 100 and of course and 1 cases wala téeméer ak lu teg loolu tamit lu jar a bàyyi xel la waaye tamit ñu cee ñàkk seen baxan ba léegi loolu tamit mu nekk lu concerne mu nekk lu tiitlu. lu tiitlu loolu lim bi tam mu ngi gën a yéeg. exactly 90. waaw nekk na lu xam ne tam lu doy waar la. si nekkee ne am na feebar yu mu daan reyee nit fii waaye lim boobu duñ ko daan annoncé. waaye lii lu doy waar la si li mun nga wax ne depuis just August ak léegi la August wala mun nga wax ne end of July bi. ak August bi nii si la mbir yi gën a. takkar naa si nii. ñi si ñàkk seen bakkan bëri bu dem léegi ba 90 people soo nekk na lu nga xam ne tam lu doy waar la Amadou si sa biir wax sax am na foo xama boobu dafa war a ñëw comme nit ñi
tam war nañ di dem si l'hôpital waaw boobu la ñoo ñëw nekk ok boobu ñu dem si waaw nekk na lu am solo tam parce que loolu am na loo xam ne ni responsabilité waa kër docteur la pour ñu am taxawaay bu ñu si taxaw pour nit ñi mën a gom loolu mën a dellu si l'hôpital exactly waaw mu ngi noonu loolu mooy tolluwaay mbas mi ci réew mi comme ni ñu koy defee saa su ne ñu indi leen update bu jógee ci Minister of Health ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo gàllo wàllu wér-gu-yaram ci biir réew mi ñu yore ko ñuy tamit wax nit ñi tolluwaay bi ak tamit li nga xamante ne mooy pexe ak jéego yuñ teg pour mun a daan COVID-19 démb rek dégg ngeen ñu ngi ko doon waxtaanee am ay health experts yu jógee Sénégal ñëw fii waxtaan ak Minister of Health ak président réew mi pour ñu fexe ñu gis li nga xamante ne mooy yan pexe yu ees ak li nga xamante ne mooy nuñ mun a jàmmaarloo ak mbas mi lan lañ mun a teg ci jamono ji ndax kees yaa ngi yokku nit ñi yaa ngi dee ñàkk seen bakkan ci feebar bi te loolu mu nekk lu doy waar te loolu tamit ñu bari rafetlu ko nee nañ loolu tamit lu war a mën a am la ci situation buñ toll jamono ji ci réew mi waaye tamit lu am solo la tamit ñu wax leen ñi nga xamante ne wér nañ ci feebar bi jàpp leen ne loolu mooy tolluwaay mbas mi jamono ji ci biir réew mi incha allah du ñàkk suba tamit nañ ci dellusiwaat gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen ba léegi ci wér-gu-yaram la ñuy desandi ndax sànq rek junj naa ko ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci bunti wér-gu-yaram yi ba léegi am nañ ay concern li tax ñu bari ci ñu am yeneen feebar yi yu utee ak Covid duñ dee dem daanaka wala seen dem wàññeeku na bu baax jamono ji ci buntu wér-gu-yaram bi wala ci hôpital yi ak yu mel noonu loolu ñu déglu leen ba gannaaw buñ ànd ak report bi. We'll move on now to our next story because health officials in the Gambia are worried that the low turnout of treatment facilities by patients with non-communicable diseases. This, according to the officials, is due to the public fear of contracting the novel coronavirus pandemic. And Daisy has more details of that in this report. 2017, Gambia's Directorate of Health Promotion and Education set in motion a 3-year project aimed at reducing the prevalence of non-communicable diseases like diabetes and hypertension through awareness raising. Officials monitoring the progress of this project found out in July a significant drop in the number of diabetes and hypertension patients reporting to treatment facilities. According to Sefo Singate, a senior program officer at the Directorate of Health Promotion and Education. The challenges we are facing with regards to the implementation of the project, one is that people, especially those that are attending the clinics, are not reporting to facilities because of this fear that because of the fear of the virus. So this is why during the when we first registered our first case, this was in March. From March up to May, June, when we last visited these facilities for supervision, I think in July, we realized that clinic attendance was very poor during that time. Not many people were coming to attend the clinics because of the fear. So what we do is we talk to the facility, the heads of these facilities, the CEOs and the officer in charges, to see how best we can make sure the clinics continue running, because in the registers they have the numbers of all these patients that are attending, and they give them appointments. The date is there, the time is there, so they have their contacts. Despite the awareness creation, non-communicable diseases are increasingly becoming a serious global public health concern, including the Gambia. Singate said this government project was meant to create awareness and increase access to information on prevention and care of diabetes and hypertension, and to train healthcare providers on their prevalence. The Diabetes and Hypertension Awareness Project started in 2017, but the unit, Non-communicable diseases unit, was established long before the project. The project is just one of the areas where the unit is intervening in, and the aim of the project is to raise awareness on diabetes and hypertension prevention and management in the country, and also strengthen health facilities to manage diabetes and hypertension in terms of capacity and also in terms of
other materials, some few materials like machines and strips, glucose strips. The WHO standard profile highlights that the current prevalence of diabetes and hypertension in the Gambia is at 6 and 12% respectively. Despite the numerous interventions in controlling these diseases, there is a noticeable increase in the number of patients affected. For iAfrica News, Ndeye. All right, Ndeye, thank you very much for the report. Yes, health officials in the Gambia worried with the low turnout at health facilities for non-communicable disease patients, which has been, of course, a global concern as well, not only in the Gambia, as you heard from the report. Monyang, sànq rek yaa ngi ko doon wax, so dégg nga lu gaay wax, of course, wàññ nit ñi nga xamante ne ñu ngi yor am nañ yeneen feebar yi utee Covid, yu mel ni comme diabetes, of course, hypertension ak yeneen feebar yi seen dem ci hôpital yi ci hospital ci wàññeeku na lool comme ni ñu ko waxee te loolu mu nekk li nga xamante ne mooy a big concern ndax loolu mun naa jur leneen ci loolu sax am na benn docteur buñ waxaloon ci loolu moom mu ngi liggéey docteur Jaite waxoon nañu impact bu mu mun a am ci nit ñi waaye tamit ci hôpital bi ci facilité yi seen bopp mun naa indi ay tolof ak ay jafe-jafe ci ñaari side si yëpp waroon nañ ko indi ci jotaay ji waaye du ñàkk mun naa ci yeneen édition si incha allah dina ñëw mu wax ci loolu waaye tey ban jàngat nga ci am ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay bi ak tamit nuñ ko waxee si situation bi. waaw Amadou jàngat bi lenn la because time bi si jotaan soo demaan si lopitaan yi. fekk corona bi nekkul fii nit ñi dem fa daan bëri trop da nga daan soo teelut a dem sax pour nga am garab dafa nekk problème because lu layen bi daan bëree because time bi feebar jamono bii daf daan nekk jamono feebar si réew mi fii August malaria bi si la daan nga de wulee ñaay ñu bëri duñ si daan wér pour da nga daan wax ne sax dem si lopitaan bi sax pour nga am garab wala bala nga gis docteur is a problème. then ñu si bëri si pharmacie yi ak clinique si private si leen daan mujjee dem because of soo demee si public health si santé si doo mun a am gars yi because of nit ñi nuñ fa dee bëree pour nga jot ko wala di nga teel a xëy te the same thing mu ngi am waaye fu ne ni coronavirus bi moo ñëw so ñu teggee coronavirus bi ñoo xam ne déggin bi dafa ñaaw ba pare leeralu nit ñi kum dal foog ne na rek kum dal yow pare nga so léegi tax na bu ku feebar ci pharmacie ngay dem nga jënd garab naan ko toog doo óoloo dem sax ci lopitaan pour ñu ne la yow am nga coronavirus mu ñëw nekk complexe ci askan bi mel ni feebar la boo xam ne kum dal da nga am gàcce pour génnaat ci biir nit ñi te loolu mënoon na ñàkk bu ko mënoon neen faram-fàcce feebar bi woon ko askan bi ba nga xam ne nii dafa mel ni comme malaria bi fi nekkoon konoon tey ku feebar di nga dem ci lopitaan bi seeti ko waaye coronavirus bi dafa ñëw ñu jëmal ko jëmm bu nga xam ne jox ko daraja bu nga xam ne di feebar bi mu ñëw nag nekk problème ci askan bi muy ne kum dal est-ce que du moom moo indaale daraja boppam Covid waaw mun na nekk waaw mun naa am suñ ko soofaloon sax daf ko ne comme feebar yi fi nekk comme malaria la because liñ la doon wax sax mooy ne malaria yow dee sa first time pour nga gis ko tiselu problème la sax soo tiselu waan bët yi la dee xool nit ñi sax it's possible am na si some vidéos da ngaa gis ñu daw sax am na kii ma wax ne dafa téye tisool yam bi si benn place daf ko téye ko ba affaire yi booy sonal xam naa sax duñ xam nga boobu bu explodé waaw soo loolu la te tisool yi mu ngi fi woon nit ñi dañ daan tiseelu di def lu nekk ba dee sa time tisool bi problème la saxaar sax pour nit ku ko def da ngaa gis mu ko nekk si biir oto wala si biir nit ñi di ko mun but xam nga léegi loolu yëpp wàññeeku na nit ñaa ngee tisool time boobu ko yaar ma ko laa doo ko dégg moom fii lay bàyyi tisool yi moom mu dem so that's the problem te soo façon yooyu noonu ak ñëw def ko mel ni feebar yi gàcce la mel ni feebar bu nga xam ne su ko am da nga torox wala war jombaate la daal soo yooyu noonu moo indi dañ yàqa deram ba nga xam ne ni léegi ku feebar dootoo óoloo dem si lopitaan da nga koo dégg si ni man dama feebar óolu maa dem si lopitaan balaa maa dem ñu ne dama am corona exactly because tam dafa mel ni concept boobu tamit mindset boobu dafa mel ni dañ ne corona bi dafa ñuroog si buru booy dem rek ñi raax la na da nga si yow am nga corona mel ni te nit ñi dañ koy waxantoo mel ni waa kër docteur si ñoom booy déglu nit ñi li ñoo wax sax dafa mel ni waa kër docteur dañoo ut lim boo wax na balaa maa dem fii su ma yaram bi tàng ma dem ñu boole ma si lim bi because ñii nga xam ne ay kiis rek leen bëgg a am soo loolu tam dafa mel ni am na lu ñuul si sow mi ba askan bi am ñaaw njortu googu si loolu mooy ni ma taxaw na dafa waroon waa kër docteur ñi génn di leeral nit ñi wax naa ne feebar bi mun na dal ni te du tëdd bi nga ko waxoon nit ñi loolu bu yàgga feebar bi simple feebar bi fi ñëw la rek mel ni malaria bi fi nekkoon malaria tam yàgg na fi de te yàgg na rey ay nit te yàgg na sonal ay nit
waaye ku ko amoon doo di am problème bu ku la seet sa booy man dama amoon malaria malaria léegi ku ko am doo óoloo dem si lopitaan so waaye te malaria sax lu moo rey ci nit ñi Covid xaajagut def loolu donte ne rey na lu bari waaye nag malaria tamit lu mu fi jël ay bakkan bari na xam naa ni xeex mi ak malaria yàgg na lool waaye laataa ñuy tolloo fi ak moom métti woon na wala sax gënoon naa métti lii waaye nag Covid ak nu mu àndal la waaye tey mun ñaa su fekkee ne dem nañ tamit ba ñu wax ñu ne ñi nga xamante ne mooy ñu am ñeneen feebar yi surtout ay mag yi comme ni ñu koy waxee ñi nga xamante am na fi ngay toll ci at ci loolu bu fekkee ne dem nga ba feebar bi mbas mi tamit téye jàppale la ci diggante bi wala mu téye la dafay gën a métti parce que am na feebar bi nga xamante ne boobu la fekk ci yaram bi te bu booba daf laa gën a wig daf laa gën teel a mun ndax am na li nga xamante ne bu yaram bi bu ko amul loolu leneen la te loolu tamit nit ñi war nañ koo xam te tamit ñu moytu ne because of ragal a dem ci hôpital bi ndax Covid wala su ma demee nañ ma wax feebar naa te yaa ngi am beneen feebar bi nga xamante ne da nga ko war a faj te kenn xamul mun ngaa ñàkkaat dem tamit ci hôpital bi sax nga am feebar bi because ci jaxasoo gi ak yu mel noonu kenn xamul ci yooyu tamit foog naa dina am solo pour ñu wax ci loolu tamit nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax bàyyi ci xel bu baax ay dox daanu yi nga dégg nañ ko ni kii dafa dox daanu dee ni kii ñi ngay dafa tëdd rek dee because su fekkee ne yow wéruloo te am nga complexe pour dem si lopitaan yi leneen lu ñëw daf la mun na am sa corona bi di la rey leneen mun na la rey because fii ñi si bëri dañ doon am appointment waaw tey xam naa ne tey bu ñu demee si seen liste boobu ñu doon am appointment ñu bëri demaatuñ mais bi effri moom am na ko waroon a dem waaye léegi amadu problème bi mooy ne ku feebar rek dootoo ñëwee dem si lopitaan yi because sab lan balaañ la boole si liste corona waaw te docteur boobu démba buñ ko wax mu ne loolu dañu war a sensitiser nit ñi mooy communication bu nga doon wax moom ci boppam def si dellusiwaat te nee na loolu dafa am solo bu baax communication bi dafa am solo te dafa des buñ ko amale si just drama yi ndee jël épisode yooyu yóbbu ko si télévision yi fii ñu bëri amuñ accès pour seetaan télévision dañ ko war a dem fekk nit ñi fu ñu ne di leen ko wax donte leen nit loo sax ay ndaje waaye am na accès yi nga xam ne mun nga koo def waaw si some people rek nga xam ngeen def social distance message bi jaala pour mu àgg si nit ñi te loolu dafa des loolu nag depuis beginning la des nuñ ko tàmbalee mooy suñu problème ba léegi loolu moo ñu dal waaye war nañ koo dabaatal te xam ne wax askan bi ne feebar la bu nga xam ne dafa dal nit mu wér waaw du feebar bu ni kan dafa dal nit ki mu war a am gàcce wala mu torox wala mu alako non non absolument comme yi fi nekkoon la rek te duur kum dal rek nga dee ñaata nit ñi si nekk di wér waaw exactly lu am solo la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax tamit ñaax nit ñi ñuy dem ci bërëb fajokaay yi ñu nemmee ko seen bopp day am solo bu baax léegi nag ñu xala divert tuuti rek ci wàllum health wax ci wàllum diggante police yi ak driver yi affaire yi moom dafa mel ni commencé naa yënguwaat ci trafic bi ak yu mel noonu of course ñu wax ci loolu we'll move on now to our next story slightly away from the health matters because officers at the Wallingara police station on Monday impounded several vehicles that are plying the road with all plates, and last year the Gambia Police Force introduced new number plates for both private and commercial vehicles. The aluminium number plate is said to possess modern security features and last longer. Failure to comply with the rules, of course, will tantamount to something else. Let's have more details of that by Ibrahim John. Some drivers faced interruption in their work on Monday after police impounded their vehicles for failing to secure the new number plates. Speaking to iAfrica TV on Monday, Bakari Dabo, a driver, said he is aware of the new law, but he thought that was put on hold due to the coronavirus pandemic. He said today's operation came as a surprise to him and many other drivers because the date for the enforcement of the new number plates was not communicated to them. They have said it, but when the corona came, they stopped. For today's operation, I am not aware. I woke up and my boy told me the police seized our vehicle because of the new number plate. Now we are here waiting to hear what they will tell us. Noha Sow, a commercial driver, said the information they gathered earlier was that the changing of number plates is limited to vehicles with rusted or broken plates. The unhappy driver stated that the police could have informed them prior to their operation to avert such a situation. You understand? Because ntonga mi moy nun commando wala number plate o enyanta change la number plate o mi ala a command talo wala mi ala ko akatitale enyanta ko wala change. What we heard earlier was that rusted and broken number plates are the ones to be changed. About 4 months ago, that is what they said.
Today, they just decided to say drivers have to change their number plates to the new one. Many vehicles here haven't changed their plates. The clients are here suffering. Drivers are suffering as well. iAfrica TV contacted the police spokesperson, ASP Lamin Jai, who promised to get back to us regarding the matter, but he was inaccessible when contacted for the second time. Yeah, thank you very much, Ibrahim John, reporting there. Interesting one, by the way. But maybe at this juncture, we would, of course, say that we will have an extended version of this, of the program, where, of course, we expect to have the president of the transport union, so we can also discuss about this matter and other matters in the transport sector. So, lolu mu nekk lu am solo mon ñang. xam naa ne lii tamit bu ñàkk dina dellusiwaat ci kanam waaye tey dégg nga ñaari driver lu ñu wax xëy na déggaaguñ ci police yi te loolu tamit def nañ effort pour ñu déggee ci ñoom waaye comme Ibrahima nu mu ko waxee mujjutoon sotti bu du ñàkk nañ fexe continuer ñoom tamit ñu déggee ci ñoom lan moo tax rek ñu jékki-jékki comme driver yi duñ ko waxee indiwaat lu sarta wala lu waay yi nga xamante dañ ko fi tegoon ne dañ génne number plates yu ees te yooyu lañ war a use léegi nekkul all plates yi waaye nag ci diggante bi dafa mel ni bu mbas mi ñëwee am na lu bari luñ teg ci suuf te ñii tamit nee newoon nañ dañu foog ne lii ci la bokk waaye dafa mel ni bokkut ci ndax commencé nañ di jàppa ñenn na ci driver yi ñu amut number plates yu ees yi ban jàngat nga ci am xam naa ne nañ ci xuus bu baax ci kanam incha allah. waaw comme dinañ si xuus dañ si soreeku waaye tey jàngat bi mooy ne xam nga lan mooy si problème yi Gambien bi ba mënut a joxe information because fan dégg nga benn press release bu jóg ne plate number si Monday ku ko amul bu ees bi dinañ la gaare si moto agsi na si kër gi fii moom mun naa am ñun gisuñ ko man dégguma ko fi so lépp loo xam ne da nga koo jël mu jëm si mbiri askan bi ñooñu dañ ko war a yëg gaa yaa ngi am président transport union parce que Dembo Ndiaye la fi jógee di wax ak askan bi parce que message bi mu parce que drive am si au ministre of transport génn wax ak ñoom waaye da ngaa xëy rek benn loi na jaleñ si kaw ba pare lu si gën a métti mooy ne ñu nekk si moto bi dañ leen a wàccee it's not right jëlal kayiti driver bi nga ne ko soo wàccee si trip nga ñëw yow da nga war a change clip yi waaye da nga ko wàccee nit ñi jóoree fa ñooñu war a dem liggéeyi amuñ moto toog foofu di trouble moto loolu it's not correct driver bi boo jëlee insurance am dootu dem fenn soo demee wàccee si trip bi ñëwal waaye immediately da nga koo wàccee ak customer yi ñu dem paak moto bi amatu loolu war nañ ko seetaat nekk na loo xam ne ni baaxut ci askan bi te mun na indi tardé liggéey bu bëree bëri. dafa mel ni ñun communication mooy problème bi problème bi even government bi la si kaw xam nga nu ñu ko waxee si kaw bu njëkk bi si kaw la dalee nag di ñëw daara communication du am information bi di ñëw on time duy rëcc si ñoom war a aaga dafa nekk lu nga xam ne ni rek dañoo xëy rek ne jaleñ si kaw nit soo loolu mun na indi leneen soo loolu dañ ko war a romba ak technologie bi ak avantage bu ñu am romb na fii léegi xëy rek dal lu génne benn loi rek mu dal ci kaw askan bi te xamuñ si dara because dañu am ministre of transport kooku bu bindee transport union by force ne bis sàngam plate number yi eesi ku ne daf ko war a am nit ñi dinañ ko yëg pour xëy rek samp sa check point di wàccee nit ñi ñu waroon a dugg dem liggéey nga wàccee leen ak lii sax nga ne leen wàcceel trip bi nga ñëw waaye dañ la wàccee tali bi dafa fees tëpp démb bi ñu doon di ñëw te gis ngeen nit yi naka la mel so si yàggee sax public garden bu nguur gi di aye moom si boppam moo ko nekk di créer dafay am soo dafa liggéey bi dafa war a ànd ak pexe ànd ak stratégie daal ànd ak stratégie waaye du doole du nangam so yooyu dañ si war a génne war na romb foofu de definitely mu ngi noonu su ko defee lu des tamit ngeen def ci jàngat waaye comme ni ma ko waxee du ñàkk ci kanam tuuti incha allah nañ ci dellusiwaat ndax ñu ngi séntu ki nga xamante ne mooy njiitali transport union bu Gambia ñu war a waxtaan ak moom ci fànn yu yaatu ci transport bi ak yu xew-xew recent development ci secteur bi waaye tamit lii du ñàkk dana ci bokk incha allah ñu indi ci leeral ak yenn taxawaay lañ ci am waaye loolu ci kanam tuuti lay doon waaye ñu move on finally of course we go back to matters of the Serekunda General Hospital again because the plans to transfer the Serekunda General Hospital into a COVID-19 treatment center with effective from August 24 has suffered a setback. The transformation would not happen anytime soon until certain measures are put in place, according to the hospital authorities. Ibrahim Ture reports. A rise in coronavirus cases in the Gambia prompted the need for additional space to admit patients. As a result, the Serekunda Hospital in Kanifing was identified for use. However, the hospital's chief executive officer said this will not happen until certain adjustments are made. Keba Mane told iAfrica TV via phone that the hospital structures need adjustment and that there is not enough space for the easy flow of patients. He also said the hospital staff lack training on infection prevention control (IPC)
to be able to handle new patients. He said these are obstacles that have to be addressed first. We need to have the A&E where definitely the positive cases will be reporting to. They need to be tried there and then now moved to the ward where they are supposed to be admitted. So all that readjustments in the A&E, in the admission wards, needs to be done before we can start. So otherwise, we are trying to run away from having our staff infecting themselves. According to Mane, the Serekunda hospital also lacks some materials like respiratory machines for patients with severe symptoms like shortness of breath. We have a lot of other equipment that needs to be in place before we can start as well. Oxygen supply is number one, which is very important in COVID management. So we have to see how best we can make sure there is consistent supply of oxygen for cases when they come, those who will need oxygen, so they consume oxygen at a higher rate. Turning this hospital into a treatment center would have a huge impact on the people, as Edward Francis Small Teaching Hospital and Medical Research Council are used as treatment centers. Yes, Omar Ahmad today they are reporting, as you heard from him. You know, we have many Ibrahimas here, so by the way, that was Omar Ahmad Toure reporting. Thank you very much, Omar, for that report. Mun ñaan just pour tënk rek xam naa waxtu baa ngay dem quickly ci li nga xamante ne mooy ci management hospital bu ñuy yore di doxal jamono ji ci hospital démb rek waxoon nañ tamit ak docteur bi tey bu ministre of health mu ngi wax ne process baa ngee dem waaye ñii moom nee nañ fi ma nekk ni foog ñu am ñu teg lu leer ndax ñoom tamit buggu ñoo jël chances te tamit pour seen staff si ñëw mun a laal ci feebar bi te am na yenn facilités yi nga xam ne dañ ko soxla balaa ñuy yëg si ci stage boobu dafa mel ni xëj na nguur gi mu ngi ko bugg a def waaye xëj na luy delay process bi comme démba docteur bi tey wax na yëf yi pareegul te since last week lañ ko waxagum donte ne sax wax na it's not an official version waaye tey dafa mel ni ñaari side si foog ku nekk mu ngi am li nga xamante ne loolu la bëgg te dafa mel ni am na lu tiyeegum yëf yi. am na luy ñuul si soow mi. te dafa mel ni liñ wax bi yomboon na. waaw waaye def bi xaw na nekk jafe-jafe. waaw exactly. kon dafa mel ni loolu daal xam naa ñuy bàyyi ko si kanam rek. because mbir la moo xam ne niñ buuree wax ko si rek Serekunda General Hospital dañ koo change to corona te xam nga treatment center. waaw wax bi dafa yomb waaye jëf bi yombul. am na lu ne si biir. waaw ñi bàyyi ko ñu ne si biir. waaw dafa mel ni management bi tamit bëgg nañ ci am beneen taxawaay. waaw beneen waxtaan ak kilifa yi gis nañ sa opposition si tamit ku mel ni UDP ñoom dañ ñëw daxalu décision bu mel noonu nee nañ loolu nekku de wise move pour ñu mun a change li nga xamante ne mooy Serekunda General Hospital bi to COVID-19 treatment center. so loolu dafa mel ni am nañ ci gis-gis yu wute ci ñu bari ci yëf yi. non depuis xibaar bi daanu askan bi si boppam seen gis-gis wute na si bu bëree bëri mooy ne askan bi ñu si bëri ànduñ si. dafa nekk lopitaan bu nga xam ne lu moo jël si nit ak lu fay dem lu ko jëfandikoo dafa bëri si bés bu nekk lu moo lu moo receive si nit ñu xam ne foofu la ñoo jëfandikoo seen yëpp foofu la dafa bëri nga xam ne bu ñu toogee ren na ko karaj ñooñu pour ñu dem feneen loolu yeneen jafe-jafe la. te mun na nekk nag décision bii mun na nekk léeboon pour nag bu nekkee léeboon bu mu la bett. because comme nu moo demee nii. su fekkoon ne lu pare la woon. waroon na nekk bu yàgg. waaye comme ni ko waaj waxee démb. it's not a official decision something like that mun na nekk waaye ni ma ko gisee daal mun na nekk lu fi léeboon amoon na fi daal ne bëggoon nee na jël lopitaan bi def ko loolu bu amee itam du bett nit ñi because dafa nekk lu nga xam ne ni xibaar bu doy waar la bi ko askan bi déggee te dafa nekk lu nga xam ne nii balaa ñoo mun a am askan bu doon dem foofu fu ñu leen a yóbbu. loolu gisuñ ko si réew mi réew mi moo amul lopitaan mais after Banjul fii si Greater Banjul foofu la ñëw wax waaw definitely waaw dafa mel ni sax moom lu mu ëmb moo ko ëpp doole moom mënut a lijjanti sax lu mu ëmb yëpp waaw so mu ngi noonu loolu mooy beneen développement bu ees ci yëf yi comme ni ngeen ko déggee démb ak tey ak fan yëpp sax since last week bu xibaar bi daanoo ba léegi yëf yi réaction si ñu ngi jógee ci angle yu bari ci ni nga xamante ne mooy ci ñun déggee xibaar bi ci noonu la ñoo jeexalee li nga xamante ne mooy suñ studio story si waaye bu leen fàtte ñu jël short break ñu dellu si indil leen lu gën a feeste ci ëtt kër yëglekaay yi mooy newspaper review bi ak Julde Njaay soirée loolu ci gannaaw li nga xamante ne mooy break bi lay doon waaye bu leen fàtte ñu war a am an extended version nañ am gan kon wax nañ leen ko sànq ni président bu Gambia Transport Union ñu waxtaan ak moom ci transport secteur bi mbas mi ak yu mel noonu waaye tamit ak yeneen développement ci secteur bi waaye tamit ñu gërëm bu baax sta GSM ñu jàpp ci newspaper review bi waaye ñu ànd ak break bi dellu si waat léegi
acca mu ngi noonu ñu dellu ci jotaay ji lay de Good Morning Africa yemook talaata ñaari fukki fan ak juróom ci weeri August ci 2020 ci noonu la ñoo yegsee li nga xamante ne mooy newspaper review bi kon nuñ koy defee saa su ne buñ duggee ci wala buñ yegsee ci second half bi ci noonu la ñoo dal di dem ci Julde Njaay soirée jox ko baatin bi jamono ji moom tamit mu doxal jox ñu tey newspaper si lan la ñuy xëyee ci suba si la si seen xibaar gannaaw bi nga xamante ne jox nañ leen suñu xibaar ba pare Julde ñu wax la good morning naka suba si ñu boole la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo di seetaan di ànd ak ñun jamono ji. jërëjëf Amadou good morning naka suba si maa ngi nuyu tamit suma xarit bi Mout Niang ma ko laajte wera mu ngi faañ si suba si di nuyu tamit ñu nekk di seetaan rek saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi di leen dalalaat fii si beneen édition yi newspaper review bi di wax ne tey moom point rek lañ am point newspaper waaye dañ am interesting stories and hopefully dañoo read the stories and then bring an interesting analysis of the newspaper. Very well. Kon benn lañ am di point newspaper ñu dal di jukki ñu seet ñoom daal la lañ xëyee tey fajaru ci suba si la si seen xibaar. Wow, see headlines see point newspaper bi this morning. Their headlines are court rules Yangs must testify in his murder trial, and CRL not hails government World Bank for assistance, and Gambian migrant workers from Lebanon to be evacuated. And finally on the point newspaper is Katong VDC reacts to call for resignation. These are the main headlines on the point newspaper. Quickly, we look at some of the newspapers, some of the headlines in the newspaper. We will start with matters of the court. Yankuba Toure, a former local government and lands minister, will today testify before the Banjul High Court in his murder trial after state prosecutors said he couldn't. The ex-local government and lands minister is accused of the murder of Usman Koro Sise, a one-time minister of finance, at his residence in Kololi in 1995. Earlier, the prosecution told the court that Section 240, subsection 4 of the Criminal Procedure Code provides that Toure cannot testify in case after one or two of his witnesses had already testified. Section 240, subsection 4 of the CPC is the laid down procedure. When the prosecution closes its case, the accused is required, if he or she desires to give evidence on oath and thereafter to call his witnesses. Detail of that on the point newspaper. Yankuba Toure moo nekk his murder trial on the Usman Koro Sise moom na state prosecutors yi dañ waxoon ne moom du mun a testify because already two witnesses dañ testify in his murder trial. Why defense lawyer bi judge bi lum rule moo nekk ne dafa testify because section 240 subsection 4 dafa wax ne it's not mandatory ne you shall mu ne the word shall moo fa use, meaning it is not mandatory on him pour mu testify du mun a testify keneen su amee witness yoo xam ne dañoo ñoo testify on his behalf. So rather to give him fair trial and on fair hearing for ñu jokko moom tamit kaddu bi mu mun a wax si mu testify si on trial am. So loolu moo think tey la moo doon on here on Tuesday dafa war a testify tey in his own murder trial. Wow, affaire yi court wala atte moom wala ay fi yoon yi wax ci dafa yombul ndax dafa sew dafa sensitive te lu ci laxasu moo dee bari ñoom dañ bari ay koof so liñ ci mën a wax rek mooy déggoon nañ ci bëggoon naa wax waaye li nga xamante mooy state bi nee nañ wax bi dafa passé na léegi nag comme si kanami loo yoon lañ nekkoon moom tamit looyaa mi sàkku nañ bi dafa mel ni lu ñu doon sàkku of course mooy may nañ leen ko loi bi jox nañ tey dina war a àtte moom ci boppam mu wax ci kanami joji si wax leen li nga xamante ne mooy version am ci yëf yi foog naa ne loolu rek lañ ci mën a waxagum bu waxee ba pare den bu su dañ xam moom lan lay wax xam naa dina nekk an interesting one because ñu bari bëggoon nañoo dégg version am depuis ci TRRC bi loolu lañ bëggoon a xam mu ne du wax ba tey toll nañ ci case bi mu ne nag léegi dina wax soo tey lan lay wax xam naa ne Gambien si dañoo bëgg a xam loolu lan la waaye ci kanam ci code bi lay nekk soo mut ña yëf yaa ngi noonu xam naa ne moom
madame Laya Souare wax dina si xam ne bëri bu ko lawyer la su ko defee tam comme noo ko waxee rek dafa nekk loo xam ne nii mbir yoon dafa sew ay lawyer ñoo taxawoon ne di state lawyers yi ñoo taxawoon ne it's too late tey constitution moo ko may pour mu wax ko loi dafa sew ba tax na ifi yow mu see liggéey sax mun nga say déggaat nga fan ne yaa ngi taxaw si loo xam ne mooy loolu fekk boo randalee sa tànk nga gis leneen loo xam ne ni mooy moo doon a may nga jàll si kanam soo loolu nañu seen xam-xam màcc si loolu ñooy si gën a mën a xuus waaye li ñuy def rek mooy loolu dégloo weexul te itam lépp lu nekk si kanam mun naa kañ ñu dem ñu ne bu yoon jeexu rek ñu dem si kanam du passé waaxusul du passé So Lola dal, I think from nekani dal, we are all looking forward to Yankuba Toure's testimony at the High Court in Banjul, and that will be today. And hopefully dal, danyo ham which is which, lo ham the long-awaited, conversation or disclosure that he is to make. From there, we move on to another story. CRR not hails government, World Bank for assistance. That is our next story. Communities in Central River Region North have thanked government of the Gambia and the World Bank for their timely assistance during the coronavirus pandemic. A total of 10 million US dollars rather initiated by Gambia government and supported by the World Bank is being shared amongst 83,000 households across the country. All households in Upper River Region, Central River Region, Lower River Region, Fonyi and Sanjal districts in North Bank Region are each receiving $3,000 for the first round. Detail of that on the Point newspaper. lii daal moo nekk communities in Central River Region ñoom ñoo delloo njukkal government of the Gambia si luñ def because xam nañ ne $10 million lañ génne pour ñu support communities around those and Upper River Region, Lower, and of course the CRR. Each of the household is entitled to $3,000 for the first round, but the second round also $3,000, meaning overall is $6,000 for each household. So why they are supported by the World Bank. Yeah, I think it's a very interesting development because bu méttee dañuy wax bu tane tamit war na ñoo wax gërëm nguur gi waaye tamit ak World Bank ndax ñoom ñoo jàpp ci yëf yi moom mun a yomb waaye tamit nguur gi foog ñu jàpp ci ñu ko ci ñoom lay jaar ba ñu mun a dimbale néew ji doole ji ci côté yooyu yi nga leem ndax foofu day métti même pas bu nekkutee sax li nga xamante ne mooy Covid buñ tolloo ci jamono ji wala sax mun na waat every time foofu situation bi day always métti ndax am bi barewul te lu mu amul jamono ji comme noo ko wax ñu bari foofu la ñoo mun a liggante lu bari comme saa su ne moon ñen dafa ko wax mu ne défense bu bokkande ak bàyyi fii sax day jafe wantuma la foofu surtout ci jamono ji soo day am solo ndimbal yu mel nii muy yegsi si boor boobu gisoon nañ fi yeneen ndimbal Covid support from the government relief package bi xëj na boobu jaaroon na fi waaye déggul ñu wax lu mel ni bii nag bu yegsee ba ñu gis ci seen bopp gërëm nguur gi gërëm tamit World Bank foog naa ne lu am solo la. lu am solo la Amadou rëy comme noo ko waxee rek ku def lu rëy rek am lu rëy waaye ku def tam looy déggee jërëjëf di nga ko dégg parce que nguur gi askan bi ñoo fa teg nguur gi def fi nekkal askan bi seen wareef la seen warigal la pour ñuy xëy si soxla askan bi di si gont waaye di si fanaan pour bu leen leeree suñ ko xamee suñ ko xamul loolu mooy seen responsabilité te lii lu jafeñ la sax xëy na mbas moo ñëw moo waral façon yi ndimbal yi am waaye comme ni olof yi di waxee rek balaa nga napp anytime di ma indil jàngal mën nañu nappee su ko defee mu la gisul dem nappi waaye nag lii mbiri mbas mi la tombé ndimbali mbas la moo tax ñu dugal ko si waaye leen rek lay ñaan si jamono politique leen nekk te politicien lépp lu moo def am na calculer seen politique politicien lépp lu moo def dina si calcul intéressant waaw loolu dafa am solo lii den na North Bank CRR nangam yooyu leen wax ngir yàlla buñ neen ko jox ñi ko yelloo ñu teg ko si yoon bañ a uti ay membres fële bañ a wuti ay NPP bi wala bañ a wuti ay UDP wala bañ a wuti ay GDC askan bi ñoo ko moom ñoo ko yelloo nañ leen ko jox te bañ see rax politique dina leen wax jërëjëf seen taxawaay waaye ñu ngi xaar ba si cippaandaw la ndax dinañ si dégg leneen loo xam ne dinañ rëcc suñ jërëjëf bi te ñaanuñ yàlla loolu li ñoo ñaan mooy ne nañ ko teg si yoon bañ see dugal politique xam naa ne na boti politique dana si am because nguur right now si élection lañ jëmi koppar yi koo ko jox distribution bi moom ñu bari moom wax nañ waaw because koppar yi koo ko jox benn first round 3,000 second 3,000 soo moytu passin boobu mun nga am bëri lu bëri si moom
waaye nañu wax ne nguur gi moo ko joxee waaye buñ si dugal politique ñu ngi leen koo ñaan so ñu ngi teg suñ bët si loolu ak suñ nopp ba indil ba xool fan la moo mujjee. waaw exactly cappaandaw gi day am solo ndax jeexital bi ci distribution bi loolu lu ñuy bàyyi xel la ndax dafa wax point bu am solo te loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax waaw surtout nag ci situation bi buñ ci rax leneen lu bokkul waaw am nañ false experience bi de si food distribution bi waaw ñu bari daal ñu ngi wax ne distribution bi dim demee jaarut yoon takkoon na suuf exactly so hopefully daal bi du mel noonu waaye dañoo bu mu nekk séddale bukki itam waaw mbaadu bukki wax nga bii man bii bukki bii ku si njëkk loxo ku si njëkk jël te teg naa si suma loxo xam nga yooyu jël nga yëpp moom bu mu ko nekk daal waaw all right we move on to the final story on the Point newspaper paper. Katong VDC reacts to call for resignation. That is another story in the Point newspaper. The Katong Village Development Committee has reacted to a publication in which some community members call for his resignation. Reacting to the article, Musa K. Mane, chairman of the VDC, said the publication, petition and petitioners are all false as there was no dissolution of Katong VDC by the Brikama Area Council or any of its representatives. A petition which was signed by more than 200 people has been sent to the Point demanding the resignation of the VDC. According to the petitioners, the VDC was dissolved by the Brikama Area Council in 2015, but they are still at the helm. According to Mane, the VDC he is leading was instituted on 30th January 2019, and since the establishment of the VDC, we have never received any dissolution letter from any area council. Detail of that on the Point newspaper. Leader Katong la VDC. Village Development Committee moom mu ngi wax ne the Point newspaper dañ bindoon ne 19 of this month 19 August ne waaw the chairman bi gaay there are people 200 people villagers yoo xam ne from Katong ñoo send a petition to the Point newspaper di wax ne he should resign because he was sacked by the Brikama Area Council waaye moom léegi bindaat na di wane ne loolu amut mu ne in fact 2015 lañ wax waaye moom VDC depuis bu mu starté nekk VDC in Katong that was in 2019 so as a result te moom VDC bu mu nekk foofu noonu as a VDC that was endorsed by the Brikama Area Council, the local authorities, their councillors, and of course the NAM in the area. So moom mu ne loolu amut that allegation is unfounded and he did not resign. You know, he was not also sacked by the Brikama Area Council. Well, interesting one ñaari wax la ñi wax kii dañ wax yóbbu tuum of course am lu ñu wax ci moom mu génnam pour leeral comme ni ñoo wax nag day am solo bu dara xewee ñu wax ko jëmale ko ci yow nga génn wax yow tamit nga joxe sa version fu mu nekk nii joxe nañ wala boog dégg nañ ñaari version si yëpp ñi nga xamante ne nag ñoom la yëfi concerne ñi nga xamante ñoom ñoo gën a am ñu waakaatoon ñu dëkk foofu ndax lii affaire yi dëkk la seen biir la xawma lu xew ba ñu war a sàkku ñooñu comme dañ leen dissolve nañ bàyyi te moom ni nee neen 2019 lay ñëw ñi ñu ngi wax ay 2015 dafa mel ni ci kàddu gi tamit wuute am na ci waaye nag ñi nga xamante ni ñoom la yëf yi concerné mooy waa Katong nañ jëmee dox seen biir waxtaanee ko ba ñu prouver li nga xamante ne mooy solution consensus because loolu rek moo am solo nañ fexe daal lu ci mënta am ñu xam ne ñoo bokk dëkk bi te duñ ko mun a seddoo jàmm rek moo ci gën a am solo moo gën a am solo wax dëgg waaw loolu am solo la dama xamul ndax waa dëkk bi ñoo day fal VDC wala area council and I think waa dëkk bi laa ko teg waaw waa dëkk bi together with the area councils waaye ñoom ñoo ko endorse the area councils ñoo ko endorse plus the councillors and the National Assembly members in the like the local it's a local government authority so all the local government bodies waaw dañ war a involve in that si VDC chairman mu nekk mbootaay gu am solo la goo xam ne nii suñ ko jëmmalee farataal ko li si bari balaa moo àgga si alkaali wala balaa moo àgga si chief war nañ ko mën a solve foofu gos ñooñu dañuy wax si dëkk bi lañ day dëkk dañ dee xam problème yi dëkk bi dañ dee xam fuy métti dañ ko war a mën a lijjanti balaa moo àgg si alkaali wala chief soo nekk na mbootaay nga xam ne dañ leen war a jox seen cër dañ leen war a darajaal dañ leen war a jàppale tam because mun na solve lu bari loo xam ne
su waroon a àgg si chief dafa àgg su waroon a alcalde dafa àgg te problème ay dëkk kaa ñu dëkk boo gis rek kaa ñu am problème la mënul ñàkk waaye su ko defee ñooñu seen taxawaay daf seen taxawaay daf dépassé si développement ni dëkk bi because ñoom yoo xam fu nit développement ñu def ko kon ñooñu VDC is very important te war na leen a doole local government bi war na leen di jàppale bu baax a baax si loolu waaye nam ñaari wax indi comme ni ko Amadou waxee ñu 200 waa Karton dem nañ dafa xaw a doy waar ñii tudd 2015 mënu moom 19 la ñoom kan moo resign ak kan leen daa so loolu mun naa am point ñoom ñi nga xam ne defoon nañ ko dinañ si gën a indi gëstu bu leer waaye nekk na loo xam ne ñoom daal léegi moom tamit dañ andi version am bi plus moom liite am bi si boppam boo xam ne Brikama Area Council dañ ko sign di governor there dañ ko sign naam yi councilors yëpp dañ ko sign moom boobu la andi si point moo tax they use part of that also pour wane ne moom tamit lan la nekk di moom fu mu ko plug baax na waaw ndaadu waaw mu ngi doon so boobaa loolu moo jeexal suñ newspaper review bi this morning Amadou di la jox lingeer bi rek di wax gaay maa ngi jox gaay di daje ba suba inshallah for another edition of the Good Morning Africa program. It's bye bye for me. Suba ñu xaar la yow yaay chauffeur bi so yaay dawal suba mooy conduire quoi mooy dawal inshallah ñu gërëm ku baax Julde Njaay soirée ci taxawaay bi amati na solo tey loolu la ñu digtal ci lu xëy ci newspaper moo indil ñu point newspaper tey loolu lañ leen amaloon comme niñ ko waxee waaye yëf yi jeexagul dañoo jël li nga xamante ne mooy ay break ñëw ba dalal suñ gan gi waxoon nañ leen ko ci gannaaw transport la ñoo waxtaanee di president of the Gambia Transport Union Omar Cissé ñu gën ko xamee Bala moom la ñoo dalal si ni léegi ñu war a waxtaan ci transport secteur bi sànq rek ñu ngi kii doon addu ci yenn yi nga xamante ne commencé naa xew ci transport bi ak mbas mi ak ay yeneen développement yi nga xamante ne recently mu ngi xew ci transport bi ak yu mel noonu loolu yëpp ci kanam tuuti waaye balaa ñu cay yegg si ñu jël a short break and come back shortly inshallah. si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax bi kontaan naa ci trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpale wu loon ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis bu bari pour mu sampal ma suma kër. te ba léegi tabax bi àggul fenn. te yow nga waxoon ma ne ma bi nga starté samp yàggul léegi nga toll fii foo jaar. li waral loolu nag mooy dama ànd ak waa Baluwo. kon su ma la déggee Baluwo dañuy yëngu ci samp kër tamit. ni ngay def nag yomb na da ngay log on to www.baluwo.com mun ngaa jënd ci ñoom ciment suuf banta weñ ba ci daaj yi nga xam ne di nga ko soxla lépp lu jëm ci wàllu samp rek mun nga koo am ci lu yomb ak Baluwo daal yaay dugal sa xaalis fi nga ko bugga amee ko ci ni nga ko buggee. acca welcome back mu ngi noonu ñu gërëm leen bu baax ci li nga xamante ne mooy ci extended version bi Good Morning Africa fii ci Africa TV fi ngeen munta nekk beneen yoon rek ñu ngi leen di ziar bu baax di amaat mbégte saa su ne ñu continuer ak yéen ci waxtaan bi comme ni ngeen ko déggee ci gannaaw noonu sànq rek maa ngi ko doon wax ne dañoo am li nga xamante ne mooy gan pour ñu waxtaan li nga xamante ne mooy xew-xew jamono ci transport secteur bi moom mu jiitee secteur bi nag di Omar Cissé ñu gën ko xamee Balla moom moo teew pour ñu waxtaan ci loolu ci noonu lañ ko nuyoo bàyyi ko mu nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan jamono ji jotaay ji Omar ñu wax la jërëjëf ci waxtu bi nga jëlaat pour ñëw wax ak ñun gars yi nag xam naa ne namu neen la lool ci plateforme waaye Covid ak yu mbiram ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan. waaw jërëjëf oncle Amadou kontaan na trop kontaan na nuyu sama broda bi di nuyu sa staff management yëpp
fii moo suñu kër la. waaw exactement xam naa Covid moo tax Covid moom ñun ñu toog si kër gi moo dama toog si kër gi. So di kontaan ñëwaat fii. ñu waxtaan lu ñu bokk mooy transport. because transport is every business. pour ñu oos ñu waxtaan si moom dinañu kontaan lool pour ñu wax nit ñi fan la si toolu daal. yeah exactly comme ni nga ko waxee ñun tamit mbégte laay doon saa su ne ñu jàkkaarloo ak yow ñu war a wax ci li nga xamante ne mooy ci liñ bokk comme ni nga ko waxee mu nekk lu am solo moon ñaan Omar mu ngi noonu sànqan yi yaa ngi ci doon bëgg a wax te xam naa ne du ñàkk ne am lu bari li nga koy laaj ak tamit lu ñëw waxtaanee ci kanam ci li nga xamante ne mooy ci situation transport bi waaye balaa xam naa balaa nga ci ñëw ñu doore ko rek di balaa ñu waaw waaw mën naa am Moussa dinañ ko waaw tungs mën na mën a ligganti loolu xam naa ci kanam doon mën a dalee rek waaw exactly kon tungs nga stand by loolu ñu nañ ko soxal léegi pour mu déggee ko exactly ci driver waaye force ñu bàyyi ko rek mu jàngatal ñu li nga xamante ne mooy tolluwaay bi transport secteur ci biir réew mi ak mbas mi kees yaa ngee yokku ñu nit ñi yaa ngee caali transport bi ak yu mel noonu tey sa gars yi yëf yi naka la nekk di demee transport bi Amadou si biir réew mi jamono bi comme ni ma ko di waxee always rek transport is the wheel of the economic mbas bi moom dafa laal ñëpp mooy ne dafa wàññi koom-koom ñëpp nit yi ñu ngi caalit ñu ngi jot complaints ba lu ma mën a waxal ma Covid moom jamono bi moom nekkul ne nit bul expect ne nit moo la war a fagaru man lu ma gis as individual mooy ne Covid bi ku nekk yam la fanga sa bopp government any measures mu ngi su fekkee ñu respect ñu ko rek du dem. man dama fa ne su fekkee government jëruñ measures sax ñun rek mën nañu fanka suñu bopp. mën nañu aar suñu bopp. luñ la tere xam nga ko. luñ la digg nga xam nga ko. xañ na mun loo def yëpp 100% ba at least try nga def 70% ou 75%. di nga yàlla mun na la jàppale lu des. ba soo fekkee sa protection bi nga bëgg a bàyyi si loxo nit yi. government or ministry pour mu antu dina jafe trop. moo tax may wax nit ñi always rek na ku nekk a jël sa mesos yow lu la aar xam nga ko doo gune mag nga lu am nga xel lu la mën a aar rek dox si yàlla dina la mën a aar lu bari exactly lan ngay wax ci ñi nga xamante ne xëy na dañ jàpp ne yokkuwaay mbas mi xëy na transport bi dañ ci ñu ngi see contribute because nit ñaa ngi dugg ci moto yi léegi-léegi nga gis ñu dugg ci moto donte ne ñu ngi def c'est compulsory ñuy sol face mask waaye léegi-léegi nga gis ay yenn driver police yi stop leen because of seen clients yi dana am ñenn ñu solut ay face mask ak yu mel noonu loolu tamit ndax yéen a ngi cee bàyyi xel bu dee waaw lan yéen jéego ngeen nekk di def pour wax ak driver yi ñu gën a insist ci loolu ne ñëpp sol face mask balaa ñoo dugg ci moto yi. waaw Amadou loolu ñi ku nekk moom yaa entitled your opinion. xam na ni gis na ni ki gis ni ba lu gën a am solo moom sa xalaat suma xalaat bokkuñ. man si wàllum yokkaay mbas bi man dama ko dee wax always ni ñu jàppee mbas bi la mooy ñun ñëpp la. because jàpp nga fi serious bi starting from government up to down ñëpp da nga ko négligé woon da nga ko caaxaane woon ba mu ëpp loxo ñu ngi wax ne Gambia yaakaar naa bokk na si réew yi West Africa ñu mujjee am mbas bi. parce que su ñu wax border close border saa na close boo jasee just a verbal word dañoo wax rek ba soo demee si border yi. xam nga ne border close yaa ngi dem di ñëw ñu ngi dem di ñëw both day and night kon soo bëggee si transport moom yaa ngi soxla en secondly dawloo jël lu mu déglu ma lan toog suñu kër yi est-ce que ñu ngi toog suñu kër yi people don't want to live their daily affairs. nga seet lu am essentiel non essentiel nit yi bëgguñ ko bàyyi. ak mbiri face mask bi tamit. xam na régulation dafa ne ku nekk def nga def si moto bi balaa ngay public nga war a sol face mask dañ di wax driver ñu ne soo fekkee ne moto ni fekk na ni sa moto bi fekk na sol face mask dina la daan $1,000 mooy ne loi bi dafa jox driver responsibilities daf ko jox métti na sa driver yi ba c'est responsibilities mooy ne soo jiitee di nga war a jël some responsibility nga an ko sa bopp ba client yi tamit dañ ne waxalu some driver ma dama lay wax dugga si moto sol mask toog bay gannaaw driver nga jëlee mask bi si ne driver mu ngay concentré nag si dawalam nag moo tax man lu ma lay advice driver mooy ne mais soo bul jël koo xam ne solo face mask ñun soo defee moto face nga bëgg a départ nga bëgg a départ waxaat na client ne just ne xamal ne nag ku ne sol face mask suñu demee yaay sa drive yaay nekk sa drive yaay bàyyi sa xel si li ngay def man ma génne son face mask xañ na police surtout yi si ne la kii solut mun ngaa taw police bi nga ne ko kii waxal naa ko xam na bu na daw la génne ñun si moto bi am na ñuy taxaw dina la seet na bi ko am na ñu baax bi la ñuy am ba bul leen bàyyi seen sago bi ko am na ñoo xam ne ba léegi gomuñ lii muy am xam nga waaw man dama am dama am asma fii ñi nga fi max bi ñëpp lay xatal bot fagaru la ni nekkul kenn xam nga bot li ngay fagaru soo man driver moo jël responsabilité mooy ne balaa muy su ma fees balaa muy jokk na mi remind ñëpp
because nit mën naa fàcc tamit moo tax mën naa am soo ko reminé si dem ba si yoon bi après ki dee tamit nañ protect seen boppa du ma toog ak muñal si moto ma gis ne mu ngi génne man maay sol for my own safety it's not safe dinaa ko sonal su bëggee mën a trafic kii sonal na ku nekk bàyyi sama morom man wóolu ma kenn bu ma kenn wóolu su nga ko jàppee noonu rek dina mën a compter feebar exactly mun ñaa fu ma doon ñëw rek mooy ne tam waroon leen jël beneen responsabilité waruñ ko woon a jël yëpp teg ko si kaw driver bi nag pour mu dimbale nguur gi si xëy bi moo ko gën a mun moo apprenti bi képp koo xam ne sololoo face masque doo dugg si moto bi waaye si police bi taxawee moto bi gis ku nga xam ne moom solul kooku automatiquement dafa war a wàcc kooku leen war a caaj ñi bàyyi driver bu mu dem xam nga moña li nga wax lu am solo la régulation noonu la ko waxee mu ne driver ne bul nangu kenn nekk sa biir moto solo face mask bal yow tamit ne bul dugg si public solo face mask ñi nga loi bu daan driver bi mu war a daan passenger bi régulation noonu la ko waxee xañ na police noonu ne ko di implement loolu ba régulation noonu la ko dee because moto public la soo fa duggee solo face mask yi violate ka régulation bi kon daan men di charges bu dal driver bi moo la war a dal di nga su ko defee noonu rek ñëpp dinañ si comply ba su ko téye nga waaj téye driver bi mu dem dugg si beneen moto continuer du ko faratal exactly mu ngi noonu foog ñu door dañu waroon a door li nga xamante ne mooy situation bi jamono ji comme dégg ngeen nuñ ko waxee waaw xam naa ne tam balaa ñoo dem si report bi waaw bos fan yële laam yi bëri woon na si troc seeg yooyu waaw loolu nañ ci ñëw ci kanam insha allah lii moom dañ ko loolu ma bettu moom loolu nañ ci ñëw ci kanam incha allah loolu moom daanaka moom mooy ndey waxtaan bi ci loolu ci kanam tuuti waaye balaa ñu soy foog ñu laal yeneen tamit point yi nga xamante ne mooy dafa yitteel nit ñi mooy def doon am solo ñu jox ñu update ñoom tamit seen taxawaay ci dimbale xeexu mbas mi ak tamit impact bi ci secteur bi driver yi ndax lu bari ci moom la ñoo jooytu ndax moom moo jiite moo boot li nga xamante ne mooy secteur bi day am solo ñu wax ak moom ki nga xamante ne Tunks bu fekkee ne yomb na nga jox ñu report boobu noonu bi nga xamante ne driver yi démb rek gis nañ seen diggante ak police yi ci wàllum li nga xamante ne mooy number plate si coow li door na wax li door na bu exactly bu fekkee ne loolu yomb na ñu ànd ak report boobu noonu ñu seetaan ak président bi ñu def bu ñu dellu see ñu def ci jàngat comme nuñ koy waxee loolu dafay am solo bu baax ñu ànd ak li nga xamante ne mooy report bu yombee rek ñu dem ak loolu Tunks. Some drivers faced interruption in their work on Monday after police impounded their vehicles for failing to secure the new number plates. Speaking to iAfrica TV on Monday, Bakari Dabo, a driver, said he is aware of the new law, but he thought that was put on hold due to the coronavirus pandemic. He said today's operation came as a surprise to him and many other drivers because the date for the enforcement of the new number plates was not communicated to them. They have said it, but when the corona came, they stopped. For today's operation, I am not aware. I woke up and my boy told me the police seized our vehicle because of the new number plate. Now we are here waiting to hear what they will tell us. Nuha Sow, a commercial driver, said the information they gathered earlier was that the changing of number plates is limited to vehicles with rusted or broken plates. The unhappy driver stated that the police could have informed them prior to their operation to avert such a situation. You understand? Because ntonga mi moy nun commando wala number plate o enyanta change la number plate o mi ala a command talo wala mi ala ko akatitale enyanta ko wala change. What we heard earlier was that rusted and broken number plates are the ones to be changed. About 4 months ago, that is what they said. Today, they just decided to say drivers have to change their number plates to the new one. Many vehicles here haven't changed their plates. The clients are here suffering. Drivers are suffering as well. iAfrica TV contacted the police spokesperson, ASP Lamin Jai, who promised to get back to us regarding the matter, but he was inaccessible when contacted for the second time. Yes, Ibrahim and John, thank you very much for the report. Prési ñun ñoo ko déggandoor ci li nga xamante ne mooy li démbalon rek diggante driver yi ak police yi ci li nga xamante ne mooy li aju ci wàllum number plates yu ees yi police yi commencé nañu jàpp driver yi fan ngeen toll woon wala situation bi naka la demee woon ñoom ñenn ci driver yi kon mu ko waxee police yi dañ jékki-jékki rek ñëwaat foogoon nañ ne mbas mi comme mu ngi fi nañ ko tegaagum ci boor waaye lan nga ñu mun a indil ci leeral ci situation boobu. Amadou jërëjëf si
si report bi dafa ma fàttali ko rek di jaale suma collègue mooy suñu previous spokesperson mooy Abdou Wilane jabaram dafa gaañu woon démba si dëj boobu la nekkoon bu ma gisee report bi rek suma xel because bu ma doon koole si dëj boobu laa nekkoon di ko jaale mooy Nafisatu Sonko di ko yàlla xare ko àjjante report bi démba jot naa si information boobu ma nekk si dëj bi koon nañ ma ma seen suma collègue muy Gumbo Gueye mu demoon foofu dema fak final moo xew mu get back to me mu ne dem pack moto yi ñu ne de war a change seen number plates automatically ma make communication to the commissioner of mobile traffic laaj ko but moo story bu ma jox ak Gumbo bu ma jox dañ xala different moom dafa ne number plate yu nekk di tàgget mooy ñoo xamante ni nit yi ñoo leen defar seen bopp ñoo xam ne dañ taf kayit and ñoo xamante ni because police I think fu ñëw stop di joxe number plate that was SQ la di aluminium number plate bi dugga si kon police foofu la stoppé kuñ gis ne am na loo xam ne ni police yi defaruñ ko jógeen si aluminium bi kon dinañ impound nga dem fay ko and number two di ñëw number plate tamit am nañ sticker bu ñu la joxaale sticker dañ ko dee def si windscreen bi dafa am security code moo soo ko zoomé soo ko screené daf laa jox title moto bi serial number moto bi modèle moto bi kumba moto bi ak téléphone number bi so loolu security code this is very good mu ne ma loolu mooy operation ma ko non sa gars yi di way they are operating for me it's different with what you loo ma di wax so ma communicate with the OCD or traffic officer I don't know am na ku ma waxal téléphone bi ma explain na ko lu commissioner wax mu ne ma let me call him back mu call ma after gumba ko mu ne ma ñu fóolu takkal ko rek bàyyi na la ñu dem kon dafa mel ni lu ma gis ne miscommunication moo am si diggante between the commissioner of mobile traffic and the officer in charge at the Wellingara station but my point of view is it's very fine, it's a good job mooy ne the number plate is a security so everybody wanna know war nga am number plate xam nga war government dafa am na ku ñu jox contract pour mu def liggéey bi is a government I think war na government bu ñu ko bàyyi di jox this individuals but man for me the time mu ko defee for me it's not a good time because soo seetee fine def na liggéey bi but look at the mbooloo bu fa la ji kon loolu la nekk advice since day one kon xam ne démba public garden amoon na fa so soo fekkee kenn amoon na si bas bi foofu nekk kon dina gën a law I think what most important for us now what should be priority is how to contain this COVID-19 job bi mënuñ koo jeexal suñ continuer COVID-19 bi yaakaar naa mën nañoo doomal suñ normal life ba su bëggee content son opération yoo xam ne dina indi public garden rek yaakaar naa pour ñu contrôle bas bi dina jafe trop. waaw wax na lu am solo because ndax tam police su jàppee moto bi rek comme ni waxee jii dem war a dem change plate number yi ñu gis is a normal plate number yu njëkk yi fa nekkoon ak lu la commissioner bi wax kon loolu dafa mel ni ute am na fa miscommunication am na fa te yaakaar naa ne tam lu mel ni nguur war na buy jël dogal war nañ jokkoo bi war na leer bu nga xam ne li si waaye Omar li si gën a métti mooy ndax dafa war duñ gisee driver boobu rek dañ ko war a paak wàccee costa bi wala dañ war a jël kii itam bàyyi ko mu dem ñëwaat lan moo si war a am si. yeah according to the commissioner I think today dinaa continuer di waxtaan moom. ma xam moom ban ndigal la ci am bon lu ma suñu la si téye dinaa wax demal fay ko soo ko fayee. addi ji I think Trust Bank. ñu indi receipt bi ñu bàyyi la after ñu joxoon dee boo ko ñoo jël. man loolu laa understand. what I mean is tax client yi moto bi eboon because lu indi public gathering bi foofu. client yi eboon la. ndax dañ war a jël insurance yi moto bi na ko dama wàccee ñëw wala dañ war a wàccee client yi. you know police have also have any right to keep promotions driver license di insurance mo driver bi police am benn right boobu lu waa waxul ko kenn but lu ma si understand mooy ne according to suma level of understanding mooy ne drive moto bi moo committed offense dañ ko impact nga fay that in no plane you come back xaj na that's the model of the police but I don't have more detail about it until I go to the motor traffic regulation or I will listen with the authorities concerned but lu ma si bëgg a wax loolu however but the public guard moo gën a dangerous loolu from my point of view because soo impoundé moto bi 1 2 3 4 5 6 each of them carry 10 people that's 60 people together. Exactly dama bëggoon a ñëw rek est-ce que tamit du doon génn communication mu jiitu ñu génnee wax ak driver yi ñi nga xamante amuñ ko ñu fàttali leen ñu wax ne comme la dooree ko démba wala Monday dañu war a génn ñëw ci kon nuñ ko daan defee waaye dafa mel ni comme kii num ku fekkee noonu la demee ñu ne ci driver boobu bu ñu waxal nee na moom dafa jékki-jékki rek mu ñëw ñu téye ko déggut ko fenn est-ce que loolu tamit du gën a jaxase mbir mi comme yow tamit dégg nga beneen wax ci commission am. yaakaar naa li nga wax loolu moo gën a make sense.
no moo gën a jaadu si man no you are not enchanting anyone yaakaar ñun ñëpp pour jël réew mi nag la jëmee mooy suñu achieve security purpose soo bëggee ni façon di opération bi we are here bis nangam ne ku am number plate bii de doo daw ñun na mën a pass information di nga ne ñoo xam ne ni ñu defuñ ko dina mën a prepare before that date ñun di nga ñëwee duñ dem dajee banque duñ dem dajee fu ñoo print number plate ou duñ dem dajee si check points kon dina avoid lu bari ba soo jompee nga def ko rek ñu bari xam nga because am na time boo xam ne over number plate fu nga fay ko pour nga jot ko daf lay jël time loolu amoon na fi soo ko fayee bu nga jot number plate bi dina la jël 2 weeks fanaa loolu sax moo waraloon kay bi ñëw tay because number plate first time bu nga ko starté was very fast ba later on am na delayance soo fekkee ñoom pare nañ seen delayance boobu génne na they war a come back to the people léegi nag ku ko amutoon nag tere nga dem am ko fi ba bés na nga su bis naa dina def opération di nga ne ko lu am tey du am konoon mënoon nañ koo moytu comme and secondly su policy di pass informations spécial di ñu ne si ground bi na leen jox clear informations because automatically rek ñoom dañ dee def loo xam ne it's out of the court bokkul ci because xoolal kii opération lu mu def ñaata alal la fa yaaxoo ñaata ñu la jigee santaan ñun loolu santuñ ko commission waxu ko loolu because man lu ma ko waxee ak soo fay wax na ko loolu ko jëm na ko loolu kon lu am du am ak bi nu mu demee dafa wuute exactly précis wala Omar Cissé ñu wax ba léegi ci diggante driver yi ak tamit seen doxalin seen liggéey bi comme dugg nañ ci seen yëf moo ña day am solo bu yàggul tamit dawal nañ fi report of course ñuy jot ay complaints ba léegi tamit ci diggante driver yi ak seen passager yi mooy li nga xamante ne mooy client yi comme ni nga ko wax ci situation bi tamit mbas mi ñu ngi fàttale ko bu ngeen doon sakku ñu wàññi li nga xamante ne wala ñu change regulation si ñëwoon nga fii ñu wax ak yow ci loolu tamit loolu newoon ngeen daal bu fekkee ne nguur gi may neen li ngeen doon sàkku da ngeen di fexe tamit yéen driver yi tamit ñu respect li nga xamante ne mooy yenn ci seen doxalin mooy surtout ci affaire pass mi ba léegi da ngay gis diggante driver ak client ñuy xuloo ne suma $2 bi surtout $10 $8 foofu problème boobu naka la demee lan moo tax ñin na ci driver ba léegi ñuy insiste ne $10 la ñoo fayeeku donte ne pass bi yokkuñ ko ak yu mel noonu te tamit ñu wàññi essence waaye tamit wàññi ci 50% bi jóge ngeen fa léegi yooyu yëpp mu nekk ay issues ba léegi mu ngi nekk ay concerns loolu concern la ñun ñëpp ndax soo ne passengers ñun ñëpp passenger lañ even soo fekkee dugg si moto ba suñu femme la ñu ngi di ko si oto ne bul fàtte ne driver nag am na suñu biir ñoo xam ne dañ sant Camara ak Touré ñooñu àla kulli xaal la mënut def il faut ñëw def seen lifin ba loo bëgg advice driver mooy ne ji nga pour nga charge nit loo xamante ne négocier trafic si tarif bi di nga fay $50 fo ni soo demee court ñu dewul sentence for 1 month imprisonment di nga fay 50 bi $50 according to the regulation. Loi nu ko waxee. loolu dafa ndaw de. loi noo ko noonu la ko the fine should be $50 and you will serve for 1 month imprisonment. yi nga 50 lu mu àndal. waaw 50 bi ak 1 month prison. ñoo àndal. so boo fayee 50 bi tarawut tam. di nga tëri kon 1 month bi la gars yi soxla. waaw kon moo tax and secondly man dama dee sikk driver sama jaboot bi. man dinaa sikk client yi tamit. lu tax ma loolu man xam naa pass $8 la mënuloo maa fay ko $10. waaye léegi xëccoo def ci de am. waaw mooy ne moo tax may advice client yi amul de. ji nga soo dugg si moom xam nga ne passé $8 ci wéjël sa $8 bi nga faleen ak moom jëlal driver bi bi xam nga dugal sa loxo si poche mu jël $2 by force di xam nga mbir bi il faut ñu ñëpp si jàpp si ku nekk am nga bul yàkkamti ma yàkkamti mooy ne li ngay fay du pour tey pour suba la xam na tey $10 yomb na war suba mën na laa jafe mën naa jafe keneen passe bi dañ ko fixe nekkul ne transport yi ne mooy jokk yëkkati jokk pass au government dafa different stakeholders ñun client am nañu ku leen di represent foofu mooy consumer protection commission so ñu su ñëwee ñu ne pass bi 8 la bul forcé xanaa soo ko bëggee maye ba driver doo si am any mandate doo si am any power pour mu si sa xaalis driver ñu koy def est-ce que ñu xam nañ ne loolu ku ko def da nga xatta nga xam nañ ko koy kon yëf yi dañu mën nañu wax ne dañoo def leen neex ba man soo ma bëggee teg loo xam ne this is unlawful I will take you before dinaa la yóbbu police loi attañ xanaa su ma neexee ba lu ma bëgg a wax driver nañ try di ko stop because li loi bi sant
Nobody. waaw jërë ngeen jëf ñu jégal bu baax ci dog-dog boobu rek ñu continuer jotaay ba léegi ñu fàttali leen ci Good Morning Africa extended version bi comme niñ koy defee saa su ne bu ñu amee gan ñu yaatal waxtaan bi ci of course développement yi nga xamante ne mu ngi xew ci biir réew mi surtout nag ci jamono bu ñu nekk période bi xam ngeen ne métti na lool ak yi nga xamante ne mooy mbas mi ci réew bi tey nag ñu ngi wax ci transport sector bi dalal ci président bu Gambia Transport Union Omar Cissé ñu gën ko xamee Bala ci loolu la ñu nekk di waxtaan mu ngi doon wax kàddu yu am solo ci li nga xamante ne mooy diggante driver yi ak client yi coow li léegoo-léegi day bari suma $2 bi et dalasi $10 yooyu dañ ko dana am solo ñu leeral ko ñu déggee ko moom mi nga xamante ne moom mooy jiite driver yi léegoo-léegi dina am ñu ci insist ñeneen ñi nag comme ni mu ko waxee ay yëfi séeréer ak ay joolaa yi la ñuy def te ñu war koo bàyyi waaye nag suma jarbaat mu ngi fi mu maa xool de maa ngi jégal waaw su ko defee Omar yaa ngi ci doon wax lu am solo ñu bàyyi la nga continuer. yaa lu ma doon wax mooy ne driver pass bi dafa am différence teewloo ñu toog waxtaanee ko ba ñu agree on terms. ne ko ne pass bi ñu ko existe nii transport la ñoo koy nguur moo koy indi. am na sa stakeholder yoo xam ne ñu si bokk ñëpp toog nañ si waxtaan si. loolu su bëggee fay ca dafa war a ciiñ il faut ñu toogaat. loolu àggaguñ foofu. mooy ne di fair remain the same. mooy ne town taxes et dalasi ñëpp xam na fair si. and secondly driver nañ bàyyi di forcer nit di jël seen xaalis loolu maa ngi ko adresse ma njaboot bi. ndax lu may bëgg mooy soo amee problème su ma ñëwee ma mun la si génnee. parce que soo yaaxee loi bi mun ma la si génne ndax moom ma loi. waaw nag client yi tamit xam ne pass bi kenn mun laa forcer fay la pass boo xam ne ni. war wut ko. en seconde nag client di try ne di ut change balaa ñu dem si ut moto di nga loolu du am solo la mbir bi xamoo in international transport regulation kili driver woto uta ɗum faya woto la uta weccet ya wara in ñëw sa pass bi ok because tey su ndiggee si wala nga gis coow de ñëw joxoon non xamuñ because tey su ndiggee si moto ñun ñett ñu duggee si moto nga fay ten ma fay ten ñu war a jokkoo ay dara amul tri dafa ut taxaw di ut tax weccet mu laa loolu moom maa loolu man maa xam ne su ma demee tukki damay dem ay Africa TV pass was $8 man maa war a fanaan suma $8 ma ñëw ñoo ko driver bi su mu ñëpp defee noonu rek yaakaar naa pour ñëpp ut ceeñ moo laa yomb kenn ut ceeñ lu may advice client yi moom nañ try Omar li nga wax du yomb de loolu nag moo gën a yomb ñun ñëpp suñ ceeñ bi amal moo ko war a wut si ñëpp su ko wutee suñu bopp rek yaakaar naa moo gën a yomb ok waaye si yoon Amadou moo ko war a wut moo ko war a si yoon yow yaa ko war a wut yow muy ñëw su ne lee pass bi 10 la yow yaa war a ñëwaat 10 su ñu leen 8 la yow yaa war a ñëwaat 8 waaw borom 8 nag bu ñëwee ak 10 ba léegi yaa mu ne amuloo yow soo amut man awma kii amul ñu ñëw fi yaa from different direction ñu wàcce benn place mooy ne driver fa mu gaare da ut ceeñ waaw loolu dafa mel ni am na lu ñooy moytu waaw ci directive boobu wala ci loolu moo tax ñu def lu mel noonu ndax tey su fekkee ne yow yaa ngi war a fay $8 nga indi $20 wala $10 man ma yaakamti am naa suma $8 tey driver bi amu ceeñ foog mu taxaw tardel la yow tardel tamit keneen te yow doo mën a dem te jotuma suma weccet wala mu indi coow te ñu loolu la ñëw moytu ci li nga xamante ne mooy ci régulation bu mel noonu yow xam nga ne suba dina liggéey waaw pass bi 8 la ma ñëw suma 8 ki ñëw fay ku nekk waaj a josolam bi waaj a dem tardel kenn su fekkee nag yow xam nga ne bu ñëwee tam Amadou wax na lu important loo xam ne man sax xaw ma ko te si loi léegi itam Omar $2 bi delloo bi problème bi gars yi dañ xeeb pass bi wala dëgg-dëgg sax nit ñi ngee fay pass bi from Serekunda to Coast Road $8 bi ndax loolu is normal or is not non mooy ne man su ma laajee man sama opinion pass bi baaxul su ma laaj sama opinion ba loolu leen d'accord loolu mooy loi bi
su nga bëggee change il faut ñu di stakeholders ñu xam ne ñoo si bokk ñu convince leen bi ñu la dongu loolu because noonu la fay demee because ku nekk da ngay protect sa secteur ñoom bu ñu fix interest bi am na ñoo xam ne dañoo interest dafa bari for their interest am na ñoo ne baax ba tuuti na ba end of the week agree there man si man pass su dee xoolee das moo gën si man ndax suma njaboot ñoo ko ma xam naa ne ba ñu ma si bokk suma I don't know collègues yi il faut ma convince bañ nangu ko at your level foofu laa bëggoon a ñëw sax ndax yéen executive bi tamit yéen a ngi waxtaan pour fexe lal ay plans maybe communication means sensitize seen members yi ñi nga xamante ne xëj na du ñàkk a xam mun naa ñàkk xam nañ ko mun naa am xamuñ ko tamit ñu gën a xam ne surtout situation bi du moon amuñ benn right pour insist ne soo sat weccet bi duma la ko jox ñeneen ñi xëj na duñ ko am of course am nañ ko duñ ko dañoo wax ne man $10 si laay fayeeku ñeneen ñi nag xëj na situation bi comme métti na ñu gis ne $8 si daal mooy loolu so loolu tamit yéen paxe ngeen laal pour wax continuer wax ak ñoom donte ne xëj na effort yaa ngi am comme ni ngay waxee nii du ñàkk am na ñuy seetaan ci transport bi waaye du am na ñeneen ñi nga xamante ne yeneen avenue la ñoo déggee nda yooyu tam yeneen ko bàyyi xel Amadou loolu am soo si bàyyi xel transport di past 2 years di nga jël différent yu bëri changes bëri nga am ndax alhamdulilah may nañu boo xam ne mun nañ dajale di third of the majority mooy ne créé na social media platforms yoo xam ne ñun yëpp dafa dee waxtaane ci nga xam ne ñoo xam ne su after the programme ñoo ñu ngi ko seetaan ñu na brief ñu ne si groupe bi te président waxtaan lii ak lii ak lii autrement am na ñoo xam ne ni ka di monitor loolu understand nga am na su nga amee di sa issue dañ ko dere si groupe bi every day am loo xam ne dañ ko dee discuss so di nga ci ne ñu nga amee that forum and secondly moo tax ñu ngi des plateformes also di wax parce que xam na ñoo xam ne ñu ngi follow ñu ngi follow seen news bi xam ne télé bu siiw la télé bu car macha allah so moo tax ñu ngi si la plateforme ñu understand lu yàgg as soon as possible pandémique la rek moo ñëw lor parce que loolu transport bi 2020 dana wax si ci ngi su bëri yaakaar naa allé 2020 wax naa ko fi ma ko financier fii ba end of 2020 danga gis support yu bëri ba jamaa pexem yàlla dogalam yàlla indi loo xam ne daal dog na activités yëpp absolument man bëgg naa si pour mu yokk si tam communication bi dafa war a am si WhatsApp yooyu ak ñëpp because drive yi baby time bi nga wax ni am na ñu nga xam ne ñu ngay dem fu ne dégg bi tam ndax da ngeen dee dem si garage si Omar léegoo dina da jóg dem si garage wala dina da jox mandate chef du garage bu nekk Brikama mu dajale leen wax leen ne lii dañ ko war a bàyyi te lii nii la war a demee lii war a demee wala dañ ko yemale si WhatsApp page bi rek. xam nga right now boobu dem si garage moom stop nañ ko. because feebar bi. but before dañ ko dee def. ok man every year dama leen compter waaye three times. dama leen starting of the year middle end of naa dem. but lu ñu am léegi mooy right now lu yomb suñu communication we have the national transport forum mooy ñëpp ci leen bokk. am na national kooku forum boo xam ne nii kooku suulu yëpp si leen bokk. am na wax national executive moo si bokk. am na regional committee also tey any region am na di national committee am na ñetti nit ñu ko représenter committee moom da plateforme la su ma fa discussé am na sob comme groupe si donc ku nekk kilifa bu nekk am bokk nga si soo jëlee fii di nga mën a transformer dem foofu yaakaar naa moom li su waxee mbir rek comme nga def dee gaaw xam na soo mënta liggéey ba ngool soo dee ba guddi di nga mën a tànn si ñi nga forum pour nga déglu audio bi dafay jafe parce que am na ñoo soo déggee sa woo su ji sa audio rek soo ko déglu rek di nga xam ne content bi yëpp luñ la nit la la waxtaanee waaw comme ku mel ni Amady su nekkee forum su waxee rek dina mën a wax content problème yëpp dina la mën a wax so yàlla yombal na pour ñu communiquer ci fii ba passé yombal nañu trop yow yi dat foofu la ñuy use léegi ay téléphone call sax wàññi na nga lu bëri si foofu la ñuy use rek si the information at the same time yeah thank you very much well viewers if you are just joining us we are of course bringing you or giving you another extended version of the GMA and this morning of course our guest is the president of the Gambia Transport Union and we are talking about of course discussing about the transport sector in the Gambia, some of the challenges and other issues that they are confronting that of course is confronting the sector at this moment because we are in a very different situation well before COVID-19. So for that being the case, we felt it is important, as always we have been doing, of course in different sectors, we discuss about the impact of COVID on the sectors and of course some of the other challenges. So that's what we are talking about. So happily we have the president today. Yes, Monian, xam naa dañ continuer waxtaan bi kon dañ doon fàttali rek nit ñi ne tey transport la ñoo nekk di waxtaanee jamono ji ñu because wax nañ diggante client si ak driver yi loolu daf doon am solo pour ñu leeral ko tamit ñu wax rek te waxati ne comme président bi nu mu ko waxee benn driver waruta na bañ delloo paas client yi
ndax seen right lañ nekk ku la jox $10 war nga ko delloo $2 ku la ko bàyyee nag moom def la ko bàyyee bu may la ko loolu garaawul waaye ñeneen ñi ne moom foog nga delloo leen seen $2 loolu tamit ñu dana am solo bu baax pour ñu leeral ko dégg ngeen tamit leeral mu indi diggante police yi ak tamit driver yi ci number plates yi nga xamante ne report bi gis ngeen ko noonu sànq loolu tamit day am solo wante tam client bi si mën a am sa $8 daal moo gën a wóor exactly loolu moo gën a wóor comme ni mu ko waxee wax nga lu am solo loolu tamit ñu moytu suma pass bi ak yooyu waaye bu amee li nga xam ne loolu nga war a fay nga jox ko driver day yomb presse yi ñu dem recent development tamit bu xew ñu gis ko mu génn ci presse bi mooy of course loolu moo war a nekk day bil waxtaan bi mooy diggante Gambie ak Sénégal truck driver yi coow li bari na dew ma dikku ma bàyyu ma indi fale yóbbul fale mooy yi fi trucks yi am trucks yi nga xam ne dañ leen jàppoon fukki truck li ko waraloon mooy bante yi ñoo jëlee Sénégal dugal ko ci réew mi ñu déggoon ne jàppoon nañ ci 10 as the president nga taxaw ci def ci effort waxtaan ak kilifa yi ba ñu bàyyi ci juróom-ñett ci fukki yuñ jàppoon lan nga ñu mun a indil ci développement boobu mbir mi naka la demee woon ba ñu toll foofu. Amadou loolu lu am solo la ndax soo ko fàttaliku last week xañ na wax yi bari na ci lool. but lu gën a am solo mooy ñun suñ njaboot bi dañ tooñan. mooy ne government of the Gambia moo baan locks mooy banta yi. ba jamono boobu mu doon dox ba government ñëw na baan ko. mu ne alaawu kenn pour nga transport ko. suñ njaboot nag am ñu defoon ko. di Sénégalais forces ñu nekk West Coast ñu téye leen ñu jël seen moto yi impound leen at Kanilai over 19 vehicles moto yi nekk yàggoon seen loxo trop jël na diir ñeenti weer ba ñeenti weer mu seen loxo ñun ñu gisoon government ñu ne nag lii nag ñi dañ toñ luwaa ba dañ bëgg a xam seen fiit mooy ne nit mënut a yaxal luwaa rek nga impound ko loolu nga bàyyi ko loolu xamante ni kenn xamut kañ la man la si ñun lu nga xam Gambia fii su nit yoo luwaa yóbbu ko si kanam luwaa mu xam xaj na moom am na évidence yu am yoon nga mën a prove sa evidence d'accord mën a decide that matter so that ñu mën a soo fit government alhamdulilah government def loolu yóbbu leen court ñooñu tamit taxaw time court bi mooy nangu ne lu leen tuumal ñoo ko def xam nga bu ñu ko defee ñu man court yi sax ma attend naa ko first court bi court make order mooy second court bi mooy ne moto yi na leen bàyyi téye bantay code bi na continuer ba na release moto yi fourth week ñu waate bantay war a release moto yi that was on the 16th July 2020 on the 17th gars yi yóbbu court order bi waaw ma gis ne daal suñu naataangooy muy that force is there court order boobu bëgguñu ko respect because man sax demoon naa fa am nañ waxi ñaaw bu njaxas bu xalaat jaar soo dégg ak ñoom tuuti because the belief I have as Gambian mooy ne court order is respected so bu moo jógee man la suma gars na la jot time lay now against next week xañ naa communication dina yóbbu seen diggante bi jot na document bi ku lay yóbbu man di autorité moo la fa yóbbu mooy di si civil servant moo yóbbu document bi wala na si IDM bi koy si civil servant donc authentique document moo fa dem sign by the court one week boo jot gisee bi lay dara amut ci mbir mu ngee dem ñu bind nguur xamal leen lii kan bi continue bi ñu gis ne on the 18 again almost 1 month 2 days dara suñu driver every day ñu dem foofu suñu ne du am la accès si moto dañoo toog ba time ñu ñibbi ma la non di lii nag du mënut continuer du mën a nekk ñu order presse waxaa yéen ndax bëgguñ def loo xam ne nii dafa defoo ak loi bi oo dara ndax nit lu ñu déggoom rek mooy lu xewee nañ toog waxtaane ko bon man fu man lu ñu defoon moom saagala si ñun yëpp mooy ne code order soo mënuloo ko respecté rek kon code bi amul njëriñ ñu wax alhamdulilah sant yàlla nguur ji gis na si effort bu ñu si jël mooy on the 19 on the 20 before it was 19 vehicles there but after code order 10 la fa fekk naa ni nag xam nga fan lañ jaar xam nga I don't know ban 10 la fa fekk bàyyi nañ 80 on the 19 if my memory serves me well ñaar yooyu bàyyi nañ ñaar yi muy 10 but di mu des ñaata no jeex na mu te benn ko seen costody léegi code bi tooguma code bi Gambie lañ ko côté au Sénégal yow mool ñaay am na yoo xam ne que da ko laaj nit Gambie la nekk ok kees Gambie na ko waxee Sénégal léegi ñi jàpp gars yi si suufi Sénégal lañ leen jot wala si suufi Gambie biir Gambie léegi ECOWAS seet mandat la pour ñu ñëw di jàpp moto bu yeb banta boo xanaa nga laaj ko loolu moo tax ma la leen ne code bi si Gambie la au Sénégal xanaa nga laaj ko spokesperson of the Gambie di government Sangara yaakaar moom la tontu question boobu du man ba loo bëgg a mooy waaye sa gis-gis
man for me our instance bi ñu to be our system dans police force suñ kaaraange rek biir réew mi loolu yaakaar naa police ñoo si am mandate from my point of view through Minister of Interior yaakaar naa Minister of Interior moo responsible pour kaaraange réew mi donte ne yéen a tooñ waaye ñi foreign forces waruñ ñoon téye driver yooyu if Gambia forces ñoo ñu war a téye suñ defee sa liggéey ñoo ñu war a téye understand ba foreign forces ñoo ñu téye nangu nañ ko yóbbu ne loi aate na kon loi lu mu aate na moo den ko war a even soo fekkee na loi lu mu aate neexul leen ba loolu dafa war a taxaw ndax ñun loolu lañ xam loolu lañ jàng si loi bi loolu lañ gis si loi bi lan nga jàpp ne moo dilee woon process boobu lan moo taxoon ñu bu code bi joxee ndigal sax mu jëloon certain time balaa ñoo respect loolu ba yéen ngeen dox ci tànk yi nga xamante ne mooy négociation ba loolu yëpp mujjut a yi results and amu leen benn option mooy foog ngeen dugal ci media bi ak yu mel noonu lu ma si jàngat mooy Sénégal seen loi bi su la téyee ngeen transport loo xamante ne especially forestry loi bi fu ko taree dañoo impound moto bi impound bagage yëpp dañoo nangu ba dafa ne loi boobu fa ne moo nekk loi Gambia ba loi Gambia waxul loolu. waaw exactly te ñoom jox woon nañ leen ne loi bi. lu mu ci forestry act nekkul fa. forestry act lu fa nekk nekkul fa mooy ne su téyee moto ak bande wala sis moto bi ne bi xanaa ñu ameen ko suba de ba nekkul fa asan na. ok soo léegi mooy ne automatiquement su loi rek mooy ne soo téyee moto ak bande nga di sis bala nga bàyyi moto bi dem ba soo ñu si ñooñu loolu dafa lu wax dafa yomba Sénégal su la téyee moto ak banta comme lay ngay forestry dañoo nangu moto bi ak bande bi yëpp boromam ñàkk waaw ba Gambia fii ñu leen si luwa ba Gambia fii luwa boobu si luwa mooy ne soo téye moto ak banta ngay bàyyi moto nga téye banta bi ok léegi soo xam ne man lu ma foog ne ñooñu dafa foog ne luwa Sénégal boobu la war a implémenter fii ba ñu si luwa boobu loolu si sa biir wax nga ne bu code bi dogalee ndax caaj na driver si am na somme lu ñu fay caaj na la waaw bi ñu fay ñaata different prices ñii 10,000 ñii 10,000 dafa dépend si loading si waaw dafa xam ne waaw code moo am ne code lu tax moo def na moom code moo xam ba am na di have different charges ok ñu fay léegi banta yooyu dinañ charge that fine or 1 year imprisonment alright moo nekk si bu gën a am so gars yi fay yëpp ok léegi les banta yi ana banta yi fu code nangu ko si loxo driver yooyu jox ko nguur gi nguuri Gambie ñoo ko moom wala gu Sénégal def ko xanova de forestry di Gambian forestry minister of environnement mooy fa ñooñu la ko xanova ñooñu la ko jox ñooñu fu ne nguur moomu bante waaw ndax daf koo delloo nguur itam nguur ban xanaa nguur gu ko jàpp boobu xanaa nga laaj ko gars yi man xam naa ne ba nga nii code bi daf ko jox nguur Gambia su ma la doon yóbbante la si spoke passé naa la wax ne ndax ECOWAS yi seen mandat dafa bokk pour ñuy jàpp moto bu eppan non ñooñu nga nekk si I used to dégg dama dégg nit ñi wax ne ECOWAS ba ma xam naa ne yàlla part of ECOWAS because am naa si class sources that was 2018 mu ne téye na fa seen benn moto jóge am mata ma demoon foofu ba moto boobu dafa am all necessary document from the government from forestry ma dem foofu ma dem meet with the ECOWAS commandant Fajara man maa fa dem ak suma collègue with the Senegalese, Gambian representative there, and Nigerian commander, Ghanaian commander. Bisbola hamne those forces they are not part of ECOWAS troop in the Gambia. Bisbola ko ham. Which forces? Then station for no, not part of the ECOWAS. Yeah, this is bilateral relationship with Gambia and Senegal. That was to early 2018 la ko hamon. Okay. So, but luma alhamdulillah, mo nya hamna di nga fa ñew. Waaw. Ba jinga dama bëgg leeral nit ñi benn affaire. Because dégg naa commune yu bari but loolu àdduna noonu la ku nekk di nga wasa di nga commune yooyu xaj na yoo xam nga ko ma ñun moo ñu dimbale ñun we are not here to support on legal transportation pour mu leer ñun lu luwaa tere dañ koy bàyyi si luwaa bu baawat si moom si authorities ñu seen how to challenge it bañ ameen loolu la because we have legal experts am na lawyer yi ñu tax ñu ngi jàngal luwaay xaj na su ma understand yu góor a baax daal ñu avance ma ba lu nekk di wax mooy ne the life of the people ñu nekk involved in that checkpoint man that is our concern that should be concern of all Gambians because tey checkpoint boobu well security réew mi mënut a ñàkk a checkpoint ñëpp d'accord nañ but look at the nature of the checkpoint fan lañ ko sampa and ban location la nekk ak bu mu fa sampee léegi ñaata accident la create man this is our problem léegi pour mu leer rek boo waxee checkpoint fan la exactly ak comme ni ngay waxee ni because xëy na dañ ci dugg rek mooy checkpoint bi ban exactly nga ñëw wax pour tamit gars yi understand ne comme ñu ngi ci yëf yi pour mu gën a leer rek mooy checkpoint bu ñëw mooy checkpoint bu nekk West Coast muy dégg bu ñu ooyee Biam soo dëkk Biam oo soo jëlee Biam soo jógee comme soo dëkk Biam si benn bi kon xam nga foofu waaw foofu kay benn kenn du fa tak checkpoint for the road safety measures is against it because at least fu ngeen nga dem gisuloo ko you don't know what is there xamoo ko ndu nekkul ne yow mu use talib rek yow rek yaa fa xam ñun benn automatique la Gambie ñoo xam ne benn automatique dafay slope daf di xalaat tëddi
ñi xam nañ ko loolu moo tax dañ dafa dee expect accident always moo tax ñu ne soo akee benn bi di nga war a wàññi sa tànga romba en seconde li si montagne la nekk di board side nag mooy soo jógee boori Kombo montagne la soo jógee boori provinces montagne la loolu su ni moo tax si wàccee montagne anything nga xam ba pare nekkul yoon bu dem bu ko am na ay banta yi fa teg ay sego su boo nii nga dee def su boo amee nga am stockul boobu nga ñëw teg fa baag of seen baag bu nekk mën naa jël 10 kilomètres of suuf saan nga teg ko fa sol ko ba mu fees jël bante galan yoon bi moo tax ma ne which type of government we are which type of country we are you living in a war zone ñun si xeela nekk on naka ba yaakaar naa lii bantande jaru ko yaakaar naa soo fekkee ne di want to protect country yaakaar naa stay house moo gën a nekk di dangerous position that bi am ba stay house lu amul fa comme fii amul fa le président stay house la dëkk moo tax ñoo gën nañ seet di modalité nañ seet di checkpoint ma foofu over 10 accident amoon na fa accident mu nekk nit mun na faa gaañu li yaakaar naa bakkan moo gën a fort ñëpp ay millions de millions ñoo fa yàqu bu ko am na trop bu fa daanu daan si kaw moto bi yàlla dem nañu xam na da nga am little bit injury bar kenn déewut fa foofu lañ jàppoon tamit trucks yi ñu doon wax léegi wala non som after ñu bari du foofu sax let me tell you one thing am na ku ma wax ne police are not working mooy ne banta defee ma police yi Sénégal jàpp leen ñaata banta moo nekk ko ma fi bari na fuñ jaar ci yoon bi foofu la jaar mooy ne ko am xaalis mooy dem ko am xaalis du dem loolu mooy dëgg Omar lu ma la laaj booy de du Gambie si boppam ñoo tere ne bu fi bant dugg réew mi si government bu ñu nekk moo tere ne bu fi bant dugg Gambie ko moo baan banta ok banta yi di romb police yi di dugg mbaa baan boobu du dëgg la wala lan ñun ñëpp dégg na nga fi ñu ne BBC report ne banta mu ngi jaar ci port bi yaakaar naa bu dem si port bi moom mu ngi yaakaar naa nguur moom moo gën a xam loolu kon baan boobu loo koy woowee gën a am solo mooy man mbir yëpp su nga amee some challenges nañ toog ñu seen naa how to strategize it gouverneur nga do it police local ñun ñi suñu bokkee mën nañ ko def yaakaar naa man tey woo na suma driver yi advice na leen strict advice mooy ne nañ ko bàyyi soo ko amee bu ma expect comme ama gon involve mooy ne lu luwaa tere man dama koy baax ok exactly but di su dee driver bi tam Omar mën a luwaa terewut ko because luwaa tere ko dëkk bu nga xam ne xam nga ay sécurité am luwaa lu mu tere dëkk boobu ñu ngi lay xool yaa ngi romb waaye donte ne lu ma min su ñun ñëpp suñ ko defee sax du tax ne lu waata exactly comme nguur gi aay na ko nee nañ ku ko def xatta nga sarta rek te moom buñ amee problème moom la ñoo woolu pour mu ñëw taxaw ko mu jàpp ci comme gis nga bi Amadou Diop waxoon nga fu maawe loi bu nga xam ne da nga ko teg yow ñuy jàpp sa dëkk ñoom duñ ko téye keneen moo yow keneen nga indi beneen police nga indi teg Gambie sax ñu ngi téye bant Gambie sax ñu ngi téye bant waaw ñu ngi téye xanaa bii moom bi moo ëpp rek ba noo min ji nga lu ma si bëgg a leeral mooy Gambian driver nekkul ne waxuma du dem Casamance jël fu banta de bal di major of the dem Casamance Casamance ñoo de indi banta Gambia Casamance yi ñoo indi banta Gambia because man driver la before nu xam naa naka la fa demee bot yaakaar naa ay seret yeeg yëpp dañ dee ma ne xam naa duma di lii communication yëpp lu ci laxasu moo bari dégg naa soo demee fële comme si seen station Sénégal foofu seret yi fas yi jóor ñu ngi fa jóor yi fas ak ñoo sax ñoo jaay banta yi wax bi wala ñoo jaay banta yi wax moo fi bari rek ba da nga wax suñ ko bëggee tare ñun ñëpp a si bokk ñu toog as a team as a nation ñu xamal nit la because ma xam naa banta daanee garab bi banta si advantage moo fa nekk est-ce que ñoo xam ne loolu waaw xam naa ne affaire banta bi comme duggoon nañ ci affaire checkpoint bi de xam naa ne du ñàkk loolu because lu yaatu la lu ci laxasu comme ni nga ko defa bëri ñu bëri tamit ñu ngi jàpp ne am na ñi nga xamante ne ci loolu la ñoo dundee donte ne tere nañ ko ñeneen ñi tamit foog ñu def seen def fexe ñoom tamit nañ ci am dara ak yu mel noonu yooyu yëpp mu ngi ci biir ak yeneen yi nga xamante ne xëj na yéen a ñu ko gën a xam waaye nag soo gisee ñuy wax ci lii comme kii président transport secteur bi mu ngi fi wala transport union bi mooy dañu bëggoon mu leer driver yi nga xamante ne jàppoon nañ seen moto yi ba tey moom mu intervene ba ñu bàyyi moto booy yëf yi naka la demee woon mu leer si bopp ñëpp loolu moo taxoon ñu dugg ci loolu pour ñu leneen nag li nga xamante ne nguur gi la concerné ak yu mel noonu du ñàkk tamit ñoom nañ leen track ñu xam la moo tax ñu tere loolu ba pare waaye yet still banta yaa ngi dugal loi boobu moon ña wax na ko loolu dafay tey xel naka lay demee loolu leneen la du ñàkk loolu nañ ci ñëwaat yaa ngi doo wax ci checkpoint bi tamit Omar foofu tamit concern bi ngeen am la junj nga ko nii yaa ngi see ñàkk seen baxan wala accident yu serious mu ngi si am waaye yet still exactly over 10 accident waaye yet still mu ngi fa yan efforts ngeen defagum as of now pour wax ak kilifa yi kon am ngeen concern boo nee mun na ñu génnee ko fa wala ñu jéem a seet naka lañ ko defee fekk fuñ ko teg nañ ko fa génnee wala sax
koof bi moom ñeneen ne yoon bi ci boppam dafa koof waaye da ngay ñëw ba pare ñu teg ay banta ci yoon bi nga def ni yooyu yëpp dafa risqué yan jéego ngeen jëlagum parce que ngeen gis ne loolu waxtaan ngeen ak autorités yi ba loolu ñu mun koo seet naka lañ koy génnee foofu wala ñu seet yeneen solution. Last week amoon na si waxtaan ak di Inspector General of Police IGP. wax nañu di stand of the police on this. Police yi lan lañ si gis. ñun wax nañ ko tamit lan lañ si gis. yaakaar naa si waxtaan bi ñun yëpp dajale bi ne mooy ne ñun yëpp mooy ne ñu bëgg a stop illegal transportation. ma xam naa ne ñun soo fekkee lu waa def ko taree ñun yëpp dina si jàpp soo fekkee ne consul ngeen ñu. if so ñu consul sax we play our part. Last week tamit discuss ak Minister of Interior. ñun this week tamit am na appointment pour discuss about issue. discuss mu ngi ciy am. I think the all necessary step la ñun war nañuy toog. man lu tax ma bëgg a checkpoint jógee fa. man I have the evidence I have. because tan accident bi rek. waaw ak lan moo fa xew ak lan la mën a indi. man this is my point. la moom la jur fitna rek man dem ko day daw. xam nga so people dina wax seen opinion ba lu mën a indi fitna rek because tey xam naa driver yi bari ñu ci mer. because ñu fa xew. ñu fa yaxu ñu fa yaxu lu gën a naxari sax. nga jógee provinces ak sa moto ñëw ba foofu nga dugg I think slow down du ko romb rek ñu jël benn wéy ñu pousse ko sama moto bi te sa tàngi moto yëpp loolu mu fa amoon doo kay ebuñ si banta sax soo ma gis ne lii man man loolu xam even Gambia police sax duñ def loolu even military sax duñ def loolu su ma ñëw ay fen nga ne police ñu ne nangul woo ñëw foofu day bëgg ñu taw fa ngeen free bus ñu check seen bagages yi ñu xam ko ba gouvernement mu ñu wax loolu mosu ñu wax loolu moom mosuma koo dégg ba lu ma xam in military barrage o di ngeen teg fii beneen nga teg fii pour ñu xam ne fii barrage moo fi nekk o checkpoint moo fi nekk ba comme even Casamance in those days muy fa ba léegi amul fa nu West Africa dëkk yi ma dem ak moto yëpp gisuma ko fa so su boo amee nga jógee si àll bi yaa sa moto ëpp sa marchandise ñëw ñu teg sa tangi moto yëpp foofu ak so su boo amee doo xam koy waxal sa yow yu doon na yow koy dem looy co complain si doo ko xam ci encounter balaa nga ñëw sax bi nga am ak IGP ndax jotoon na laa wax li tax ñu def loolu ak waxtaan bi lu ma si gën a jël bi mooy ne mbiri banta lu ma si gën a jël si waxtaan bi mooy ne banta bi mooy ne dis rebels yi loolu la nekk di jaay di am foon di mën a préparer seen bopp and so on so forth ba yaakaar rebel moom kenn bëggul ko yaakaar su ko mënee xëy ñun suñ si bëgg a xëy moom lay gën a yomba ba léegi rebel moo dafa jël pour faat bakkan nit o xam nga nu nga ko bëggee ba képp na mu ngi bëgg a fagat ay bakkan nit nag waaw moon ñang dafa mel ni bu dee loolu la tamit comme ni ma waxee ndax tamit xëy na mënoon nañ ko move to another place wala ñu am nañ ko defaree because niñ ko defee ak fuñ ko defee foog naa loolu moo nekk lu ma si recommandé nguur gi na wooy security forces ñu ñëw di fay suñu xaalis ñu waxaa ñoom lu leer police are here to implement enforce the law ñu teg sarre lu leer yaakaar suñ ko defee dina mën a contain mbir bi because all the office station yi aussi ñoo fa nekk day affaire ñoo commissioners what is the essence lan mooy seen liggéey ñaara checkpoint moo fi nekk waaw te ñoom ñoo fa nekk di nga lu ma si gom di nga am na sa kër gën waru koo xam man that's the belief I have even I Africa TV fii am na loo xam ne bëggu leen ma xam ko boo dasi yow privacy nu gan bi su solo sa biir kër rek suba luy xew nobody knows so loolu jar naa bàyyi xel bu baax waaw loolu nag responsabilité bi si ndoddi kan la tege mooy du government checkpoint boobu mun nga wax ne checkpoint ni government la parce que ñooñu jógewuñ Sénégal rek ñoo dugg fa there's an agreement between the two governments ñoom ñoo def agreement ba checkpoint bi ñëw nekk fa muy boo xam ne nii mu ngi indi loraange so loraange gi mooy ne 10 accident am na si fi di same benn point boo xam ne less than 10 meters la fi ngay duggee boo jógee ko fooñi soo jógee ko bloc fi ngay ñëwee ak boo jógee ko nii fi ngay dem te fu mu nekk is not a good condition waaye nag ñu def ko fu nga xam ne ñoom xam nga soo rombee checkpoint bi am na fu seen benn Land Rover di taxaw mooy si before Kamfenda waaye nag ñu move ko foofu soo di seen li fi laa nekk soo dafa mel ni waa ñooñu defuñ dara réew mi ñi leen fi indi teg leen fa ñoo yore di responsibility kon mu ngi noonu foog naa ne constant la léegi of course I also maybe probably want to believe ne donte ne waxtaan baa ngee dem léegi yéen at this moment bugga ngeen da ngeen bugga ñu génne fa checkpoint bi bu fekkee ne loolu amul ndax am ngeen any measure wala anything li ngeen bugg a def wala da ngeen bugg a push to the authority to any level pour ngeen gis ne loolu génne nañ foofu noonu checkpoint boobu waaw luñ ci bëgg a mooy pour force moo ñu ko dee bëgg a boo soo ñu def force rek amuñ benn mesures lu mën a take place we believe in dialogue du yaakaar naa government ubbi nañu buntu boobu ñu si waxtaan du yaakaar naa soo fekkee ne ñun yëpp game nañ gis dina mën a d'accord si kàddu si côté boobu soo fekkee dem na ba d'accord si kàddu nag we go back to our executive we sit and discuss
we have different plans. You can sit. You agree, executive d'accord rek, we come back ñu wax nit ñi. Force is not the option for now. No, that's the last solution. But tamit du ñàkk ne mun naa bokk. su dem ba dara amul fa loolu moo fi sas dina ko use. bu ngeen sasoo si fenn si. waaw nangu. for how long ngeen mun a nangu négociation. No, that's not the discussion ni mu nekk di demee. Okay. mooy ne any discussion because last two discussion was very successful. waxtaan nañu asi Gambien ni gis naa ku nekk dafa ma wane ne. réew mi moo la tax ngay wax ngay liggéey. we expect this week also. yaakaar si meeting bi moom na determine. whether we are realistic or not. ñun suñu gisee meeting bi ñu fa ñëw rek di realistic bu gën a dimbali réew mi. ñoon indi nañu loo xam ne moo gën a ñu gis na moo gën a fas suñu bos. because man lu ma amee soo bëggee ma ceeñ ko de moom la comme ko jëmal wu gën sama bos. so su ma jox loolu aw come back to my people ñu ma taara xamal lii ñun lii la ngeen gis ba lii ak lii ak moo fa nekk. but ñu ma tam mën naa def wala ñun lii la ngeen gis ba ñu lii ak lii moo fa nekk. what we agree su ñu agree woon nag. we go back to them we sit as a team. We discuss it, we finalize it, we come back to the people. This is going to be our next step. Right. Very well. Interesting discussion, Mon Ñang. xam naa ne waxtaan bi neex na lool waxtu bi nag daanaka jàmm. jeex na waaye balaa ñoo dem am na benn point rek mu ko bëgg a fàttali. balaa ñoo dem. xëy na waaye yëpp si transport bi moo ko ëmb. mooy ndax still now loo leen fi doon jooy moto Gambie yi ñu ngay eb di dem Sénégal wala ba léegi moto Sénégal yi ñu ngay eb di dugg. kees boobu fan la mujj because ba léegi. non kees boobu mooy ne ñu si doon waxtaan. in past 1 week or 2 months or 2 months. xam nga Gambie dafa am lu ñu ñàkk. loo xam ne su ñu ko amul Gambia pour ñu moom suñu transport dafay jafe. mooy lan mooy transport regulation. xam nga wax naa ko fi dinaa ko waxaat. mooy ne government bi ministre of transport commencé nañ ko. pandémie bi yàqu ko. ba ji nga any domaine or any society or any institution. Regulation moo ko fan. si lu waa nekkul fa rek lu nekk waay def. Gambia moo ñu tax Gambia fu mu doon nii. kon foofu leen toll. ñun suñu dëkk bi soo seetee dëgg xam nga transport ñu bari xamuñ ko. government daf ko sideline o daf ko tëral bool. ba yaakaar naa government jox ko cër daal. jox ko cër ñu xam ne transport moo mën a yóbbu réew. exactly doo am solo la. soo ñu ngi si waxtaan am naa yaakaar naa. pandémie moo ñu tardé rek parce que su ñu ko indee. yaakaar naa Gambia bu nekk dina gis si boppam si transport. macha allah yal na ci mbas mi jógee ak jàmm yooyu yëpp ay plan la lu mun a yaatal transport bi ndax ci lu bari lu mu dem mu ngi koo yokk ci réew mi te réew mu nekk war nga ci mën a bàyyi xel bu baax a baax mun ña tey lii la ñu waxtu mayoon waxtaan bi am na solo ñu gërëm ko bu baax. xam naa nag tar na lool waaye am na sax yeneen yi nga xamante ne waroon nañ ci yegg si ndax recently transport bi moom mu ngi ci bu baax di dox yu bari yi nga xamante ne. Amadou xanaa balaa nga close. waaw ma xam insurance companies. waaw da ngay ñëw seen kaw. exactly yooyu maa leen seen insurance act maa ngi ko study bu baax. muy 1948 bi. ak 2003 bi. ñu gis naa ne interest ñu ngay sàccal nit ñi. defuñ sa liggéey. waaw loolu dina def incha allah seen xëy na. macha allah insurance bi par na ñu ngi ñëw de. waaw kon mu ngi noonu. waaw gis nga te bëggoon nañoo laal ci loolu sax waaye waxtu bi may ñu ko waaye du ñàkk yi yëpp ay mbir la yu nga xamante ne nañ ci ñëwaat gën koo yaatal ci yeneen waxtaan incha allah. Umar ñu gërëm la bu baax sant la beneen yoon ci waxtu bi nga ñëw pour wax ak ñun ci yi nga xamante ne mooy leeral askan bi ci tolluwaay transport bi ak yenn yi nga xamante ne ay développement yu es ñu bàyyi la nga tàggoo ak say ñi nga xamante ne mooy membres yi mooy ñiy seetaan ci secteur bi ak tamit ñi nga xamante ñu ngi doon seetaan Eye Africa TV jamono ji fu ne ci àdduna si. kontaan naa am sa oncle di nuyu suma broda di kontaan Eye Africa TV rek comme lu ma fi suma kër la. di leen gërëm di leen sant ak seen staff management yëpp. di nuyu suma boss yi muy driver ñu ma fa weer. di nuyu nguur gi nañ booloo xamal ne réew mi ñu ñëpp a ko bokk. ba li wax Covid bi na nga xam ne muy am. nañ tra ñu use personal hygiene non na ku nekk fagaru daal yaakaar naa moo mën a génn. Africa TV ni ma ko gisee daal seen mésos yi moom kon na pour mu dugg fii na jafe de. thank you xam naa mésos yi ngeen jël. waaw tey moom gis nga. xam naa métti na moom balaa ma ci ñëw raxas naa ba wedd. mooy loolu. so kontaan nañ trop di wax ne lu ñu fi wax rek ñun lu ñu bëgg a daal Gambie ñoo ko moom ñun transport is the key of the economy. wheel of the economy. country mu tëdd without transport. booloo ñu waxtaan ñu mën a ci Gambie fan nekk ak fan la ko bëgg a jëlee. suñ ko defee yàlla nañu dimbale. incha allah kontaan naa trop. waaw mun ña. waaw ñu jaajëfal ko jërëjëf Amadou time bi jeex na te depuis si nawet ñu ngi fi woon. toogoon fi ak président transport yi nekk na lu am solo. transport benn réew mënul ko réew bu ko bàyyi gannaaw doo dem. président bi sax fu muy génn drive moo ko yóbbu. maa ngi si ni fu ñu mënta nekk drive mu la kon is very important loo xam ne nañ ko jox cëram te li si war na si nguur gi taxaw rawatina ministre bi ñu fulaal ko jox ko cëram ñi si nekk ñu jox leen seen cër bokk na si li nga xam ne nii dafa développe réew te lépp luy développe réew kenn waru koo desale gannaaw kenn waru koo naa ko jox cër kon na ko réew mi jox cër from now bu ko defee lépp li nga xam ne mooy régularité si ñu waxtaan si ak président transport union ak driver si
yaatal géew bi ñu waxtaane ko dina nekk li nga xam ne njëriñ rek laa jur si biir loolu su ko defee da leen jox di daje incha allah ëllëg dinañ fi dellu si waat ak yeneen i xibaar ak ñeneen waxtaane yeneen incha allah. gërëm ko bu baax Modou Mohamed Niang ci taxawaay bi amati na solo ci ni nga xamante ni noonu la ñu ànd ak moom ci jotaay jile waaye naka noonu Umar Cissé Balla ñu gën koo xamee noonu ci li nga xamante ne mooy président bu Transport Union moom moo jiite mbootaay boobu ñu jaajëfal bu baax ci waxtu bu mu ñëw pour bokk ak ñun jotaay bi waaye tamit wax ak Gambien si wax réew mi tolluwaay li nga xamante ne mooy secteur bi ak tamit jéego yi nga xamante ne jël nañ ko ak yenn si plan yi nga xamante ne mu ngi ci kanam pour gën a yaatal li nga xamante ne mooy transport secteur bi ci biir réew mi mbokk yi jërë ngeen jëf gërëm tamit ñëpp ñu nga xamante ne jàpp nañ ci liggéey bi Julde Njaay tamit ci newspaper review bi ak caméramen yi ak caméra women si yëpp ñu ngi leen di jaajëfal waa technical kenn demul ngeen des waaye waa sound tamit ingénieur yi foofu ñu wax leen jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu jox leen rendez-vous suba ak jàmm ci beneen édition incha allah ñu del si midweek édition ci Good Morning Africa fii ci Africa TV fii ak booba rek ñu ñaanal leen kenn du leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati bye bye au revoir